Answer is no. Now, fi kuneka, kufi tok, ñi wara dem ci ballot bi yépp decide nañ sen credibility or lack thereof already. Kuneka am na fol no len gisee. Waaye xam nga loo xam ne decide uñ ko. Key idea bim am, how effective is it to the average Gambian's problem? So ñun suñ waxtaan dañ wara analyse waaye ci loolu lañ wara analyse. Why su fekkee ne ñun dañ bàyyi I understand your point. Why no, hold on one second. But sometimes also it's nice also to analyze things like this because even though no matter what Talib say, no matter what Kini say, no, I know, but no, just also mun nañu analyse ñoom tamit seen waxtaan bi démba lan moo happen to ñu tam borom xel dañoo toog ñu mën a analyse things yi tamit dañ ko war a analyse affaire borom xel affaire bi du xel de gis nga then affaire is about what then it's about what. Thank you very much. ñun dañ bugg a taxaw ñu déglu politicians yi ñu wax ñu fiñ ñoo yóbbu relative to suñ problems soo jëlee 1 hour of the whole conversations that has been happening bu Talib bi bu Lawyer Darboe bi it's not for ñun de it's about them seen personality seen character seen integrity benn pa mu ne ak li moo am jom ndax dina dem ci banque mu ne dafa déposit jom ju doy ci banque pour mu jël loolu dem fay school fees amut so character politicians yi fayit suñ school fees tegut lekka suñ taabul yi waaye xam nga gis nga ignorance and I'm not talking about you once again the ignorant mindset of the Gambian dafa tax politicians yi am ñu fiñ buga fan lañ ñu buga ñuy wax loo xam ne amalul ñu njëriñ why lolu will cut them slack on ñoom ci liñ wara def any average Gambian bu am 10 seconds ak politician dang ko wara laaj what is in it for me in what you are doing now so déglo demba waxtaan nga déglu bu Talib bi what is in it for you kii di wax li lan moo la ci nekkal in terms of life and livelihood pour yow nga am a better life nothing so ñun Gambian bi ñoo wara am fulak fayda ne we dictate the political agenda and ku buga contribute articulatal sa bopa ñu seen li nga wax dinañu yóbbu fiñ buga dem loolu la wara nekké ñun loolu mooy outcome biñ soxla ci politician Berlusconi Donald Trump and many others so don't character matters don't get me wrong why nit ñi duñ jël seen whole time di ko spend ci character bi because bés boy dem ci poll bi di nga seen ndax yow di nga votal Berlusconi because of ni mel di nga votal Donald Trump because of ni mel waaye yaa ngi xool agenda bi Donald Trump di jaay ndax loolu moo la favor maaga Donald Trump favor na leen left bi Donald Trump favor wut leen waaye character Donald Trump ñëpp xam nañ ne character bi mooy loolu so I will not wait an average voter should not punishal nit ki ci character am or lack thereof at the poll but listen to what he has to offer you and make sure he talks about what he has to give you. ñun ñoo war a am fayda boobu te fayda boobu lañ amul suñ boppa. ñaan jaay. man one thing moom. man maa wala ñëw na. non xaaral one second. like man dama foog ne like man like lu daa war a démba and I really like it. Génn na wax na maynam and I was very interested on like moom lu moo ñëw tontu why because no xaaral Papa like what do you mean noppi no 1 second what do you mean noppi man maa ngi war a wax nga maa noppi man maa ngi fi maa ngi aju fi how many hours maa ngi toog leen déglu nga maa ne noppi de ma ne ko sorry sax waaye suma screen bi dafa toj mobile bi dafa daanu waxtaan yooyu lan moo say change sa life nothing and it's high time Gambian become okay but jinga at the same time also even alright okay jinga at the same time also jinga even manifesto you ñëw talk sa di read yep mun naa ko read waaye du change human life no even political agenda no I know just 1 second okay just 1 second it doesn't matter even political agenda boy mun na isi bu la nee nga isi sa manifesto bu la nee nga isi sa agenda loo mun na isi nga tegal ma ko mun naa ko read teg
why Lord would not even change my life. What will change my life? No 1 second. Oh, no 1 second. The thing is more negative. So them may talk. The thing you've been saying regarding the manifesto or your agenda, whatever. No 1 second. No, just 1 second, right? So jinga man, so you ain't talk, implement ko. Lord don't what Lord been and you implement ko. By shouldn't you power? It doesn't matter. Lord muna sugar ko per man. Lord will not even change my life. Even it doesn't matter what kind of politics ngama is it adunabi. Lord will not even change my life. Why show them a banga talk? Show them a banga talk. So ko implement it. Lolo no la muna understand it. Diga mador diko gomne yange change my life. Why it's not about sweet talk. It doesn't about. It's not about whatever you might tell me. Man lolo do muna change my life. Muna change my life. Why show talk? Yow danga am problem. Moy ne yow Gambian ga. Gambian under 35, the major problems, more access to employment, opportunities, access to good education and healthcare. So youth cluster bobu nono, liñ buga dega politician wax len, not mu ubi gemeñam rek wax len lu neex but jox len tangibles. Ne len mun na def li ak li pour gene len ci jaxarte bi ak bi from that perspective. Then nga ñew ci the older Gambian lan moy sen problème am nañ liggéey waaye amuñ dépasse bu doy borom kër lañ ñu articulatal leen loolu so ñun Gambian bi loolu lañ war a encourage mu nekk waxtaani politician den la caa des dafa nekk gor sa kaddu ga waaye su fekkee ne ñun nanguwuñ loolu nekk waxtaan bi ñun ñoo ñàkk fayda and rightly so ñun average Gambian bi amuñ fayda because Nyanjay. May ma Daniel Diallo, balo ma Daniel. Politique segal ma war la mo fi nek depuis suma mam père Jaay. Sabaral len, jox len malo, may len t-shirt, ngeen ek ci kaw gele ñi daanu ci tanka yu dama, ñi teddi l'hôpital ci l'hôpital yu boni wat. What has changed? Because ñun ñoo setu tone and agenda of the political conversation. Lutax mënuñ ko set, we lack sophistication, we lack political maturity, and betay xamuñ ñun lan lañ buga te nit ko xamul lu mu buga luñ ko jox mu jël ngeen baalal ma de suma yaram dafa tànga tey waaw dégg nañ la broda Nyanjay xam nga jaalo duñ may ñi duga ci ñu wax ñi ñëw wax nañ non jaalo baalal nit ñi ñu ngi man I'm still trying to catch up mel waxut magu waxut yow yaa waxoon ne yaa ngi no waaw man nga lay ooyee Aïssatou Ndiaye Seydi Fatou Diagne ñu ne da nga mbooyoo aja mel okay dama mboyo non man maa nga ay Africa maa ngi ñëw okay magu dugal kay jël dama bëggoon a toj jabaala rek dama ibi mic bi maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp and thank you very much su ngeen ma join dama xalal later duga maa ngi ñëw time bi ñang jaay doon wax so am na yéen yu mu wax yoo xamante ne definitely I agree with him but some tamit am nga dinaa fa def question mark am na boo xamante ne mu ngi wax ne like politicians yi dañ leen war di ak pour ñu force leen control tamit so danga gis ne like as a Gambian man dama foog ne war nañ koo def waaye tamit journalist yi tamit war nañoo bugg di jàppale dan ñuy interview politician the whole 1 hour or 2 hours just ka diggante mooma nit so always tamit dañ leen bugg di invite and send question in si tamit naka nu ñoo accès question ñu ask question tamit lan la politicien bi amal Gambian si so ñun ñëpp xam nañ ne ñun dañ am problème bi bari na education problème am nañ ko suñ healthcare bi mu ngi am problème ñëpp xam nañ ko drug abuse bi nekk foofu noonu xale youth si ba tey am na ku fi njëkkoon na dugga sax di laajte lan mooy average lii nii pour youth si age bi because ñun suñ youth si yëpp ñu ci ëppa réer nañ ñaaka nañ liggéey ñaaka nañ hope ñu ngi si street bi di ataaya di use drugs di def naka su noonu di saaca understand nga amul benn hope amuñ hope they are hopeless then léegi nag ñoom ponkal yi dem ba nga xamante ne they are above 40 ñoo xamante ne ñoo war a nekk tey kilifa yi ñu ñoo ooyee di second generation ñoom ñooy toog di ooyee seen boppa youth because there is no hope
for the youth. There is nothing, no program for the youth. So da nga gis ne nak legi ñun politiciens yi ñoo waroon a génna that lack of hope yi nekk si youth si in Gambia ñu saafaral ko su ñëwee pour communiquer ta nit ñi nañ ñëw ñu wax ñu ban saafara lañ am lan ban solution lañ am naka la ñoo def ba nga xamante ne this uneducated unemployment and si youth si abuse of drug and back way bi ñoo jël tamit jël dee si mbedda mi lan la ñoo def ba saafara loolu noonu su ñëwee si lopitaan bi ñu xool tamit si lopitaan bi ok lan lañ mun a def pour ajos pour ñoom suñ toogee lan lañ mun a ajos pour suñ lopitaan yi ñu am garab yu baax ñu am doctors yu baax ñu am naka la good equipment ak yooyu noonu and equipment si tamit ñu train nurses yi or ñu train professional ñu responsible about loolu how to use it then suñ paree waatee loolu noonu tam ñu demati si education system bi ñu xool tam ndax dinañ am qualified teachers loolu lañ bëgg a dégga ñun waaye yàlla dafa def ne ñun duñ dee laajte lu naka questions yooyu journalist duñ ko dee laajte because ñun as a Gambian neexut nag it's so hard kon ñang bum ne ñun bëgguñ dara ñun Gambian si so da nga gis ne like loolu noonu tamit dafa amee ni haste waaye tamit mooy digga because ñun as a Gambian ñun bëgg ñoo dégga loolu luñ bëgg a dégga mooy politicien yi ñëw taxaw ñu kenn gaaral kenn ñu taajul ko ñu yuuxu keneen ki ñu waati mu gaaral keneen ki ñu taaju ko so dafa nekk push and pull let's see naka 2021 bet date tey every day su Barrow génnee si télé bi most of the time 80% lu moo wax yëpp it had nothing to do with Gambians or nothing to do to naka development plans or anything loo xamante ne dina yëre naka njëriñ réew mi oo mu njëriñ askan bi déedéet ay gaaruwaale la kii nii la kele sànni wante kaddu ba kañ su yeneen opposition yi tamit ñu watee instead of ñoom ñu xalaat naka la ñoo booloo o lan la ñoo def pour mun a yóbbu réew mi kanam déedéet tey man for exemple su ma génnee ma nekk UDP damaa ñëw génna di instead of ma wax dara loo xamante ne government bi ñu ngi ko war a wax lu important ma ñëw taxaw for exemple di caricature Essa Faal wara ma ñëw taxaw di caricature Talib wala ma ñëw taxaw di caricature Doy loolu moo tax ñun suñ boppa man dama dee wax ne like development du mun a in dem Gambia gi nga tey ñu ngi point Obama as the best president in the world for example suñ waroon a indi Obama sax in Gambia mu rule te fekk ñun as a Gambian we don't change our attitudes we don't change our mentality we are not ready to take responsibility do them so luñ war a def mooy suñ boppa ñun ñu take responsibility ba pare tamit ñu naka la tuddaati sax ñu civil education loolu dafa war di dañ ko war di waxtaanee am na ku fi wax ne ok like duñ rate lii nii bi naka la loolu tuddaati sax manifesto politicians naka political parties yes waaye tey yow soo fekkee ne sax mun naa laa wax ne 80% su fekkee ne 70% of Gambians can read but that 70% you read lolo tamit did they understand it able to read it and to able to understand it is two different things some they don't have the ability to read it some single reader le didn't understand so why not you indicate sometimes yena program or politician ñom tamit ñu read so you read it and manifesto si dina am keneen ko translate to different languages lolo tamit dinañu jappalé waaye ñun dañ dee ñëw rek taacu nañ feeca nañ dajaloo nañ tey man su ma ñëwee may wax something about the government kenn du ma déglu waaye su ma ñëwee taxaw may caricature keneen or di ko attack personally then everybody make it a topic in Gambia as far as ñun ñu ngee amee loolu noonu rek duñ mun a dem and def ñoo tardel te dina waste suñ time when it comes to choose leaders because don't have time to choose the real leader. Don't have time to check their characters. Don't have time for the characters. Don't have time. So then they pushing politicians to hulo tisante at yoyo. Instead of New Zealand accountable, New Zealand responsible, then ask them questions, let them come forward. They no mentally leadership. So they have to take responsibility. Don't you tell nga ne man la okay man ma fi nekkal ki at ki ma talk the whole 1 hour neexut ba neexut ma nekk di tontu just to talk about one individual loolu lan la moo indi kon nu ko ñang waxee lan la moo indi si table bi
Magu. That ñoo gëna delloo ginnaaw rek. So man li ma wax rek moo nekk civil education first. Let people know what are the responsibilities of a politician. What naka ban lini la responsibility la politician am as a politician. Ñun as a voters lan di responsibility lañ am. Yan lini lañ am doole lañ am pour suñ politician yi ñun suñ politician waru ñoo teka boom si suñ baati di ñu diri ñoo ñu soxla ñun ñoo leen war di dicter ñoom dañu war a ragal waaye ñun waruñ leen a ragal so as soon as loolu mu ngi Gambia du dem jërëjëf Magu. Wow, Nyanjay, foog naa léegi danga ma xaar ma wax because wax bi yàgg na ci seen diggante. Am lan mooy rule si game bi. Ma ne soo buggee play basketball. nga war a Nyanjay yow danga waroon na noppi. waaw maa ngi daaneel Jallow dama baalal ma rek ma daaneel jox la yëpp. Bul tëj suma micro politique dañ ko divide because ñi yàgg nañ fi. Man yàgg naa la Jallow ci Kaamala la jóge mu wàcca ba ci suuf mu jógaat dem. Jallow baalal dama laa ñaan bi dooma ko may. yaay suma boss de soo ma waxee déedéet rek ma dog ma noppi waa noppi naa Jallow waa Jallow ñëwal kon Njaay demal waaw Magu gis nga soo buggee play football da nga xam rules yi soo buggee play basketball da nga xam rules yi politique dañ ko divide into two parts benn bi mu ngi tudda political participation beneen part bi mu ngi tudda political education Gambian bi dafa dugga ci political participation pour fo waaye fi mu war a educater boppam xam rules ci game bi amut ko so dañoo mel ni ay mbaam daara ay ñoo xam ne dañ gumbo ay njaacaar and politicians in loolu lañ like nag so Gambian bi dafa enjoy political participation waaye bu wuta jël time am dem through political education jërëjëf Jallow ñëwal ne ko xam naa de Adama Barrow liggéey bu bari because ñëppay génn ci social media bi léegi loolu moom wóor na ma waaye ñun lu bari ci loolu ñun ñoo ko dee def dangay gis ne soo buggee wax history kii lu mu defoon ñu la non waroo ko wax because loolu def na ko rombana kenn waru ko waxaat te ñun ñëpp xam nañ ne sa history bi boobu moo lay jooj fii mooy lan ku nekk genn di toppa beneen leader yow ngay saboter suma leader bi nga expect ne man yow sa leader bi moo gën suma te xam nga yow sa leader bi moo gën a dangerous Gambia yëpp yow ngay ñëw di support suma di against suma leader bi te sa leader bi moo ñu indi fu ñu nekk we have it here mu bu du jeeg fii mooy ne man dama defoon lu bon dembu waaye dembu romb na léegi nañu xool ëllëg duñu war a xool sumu history bi li ma defoon balaa ñu jox ma place kon man suñu ma joxee place boobu laay continuer because nit ñi xam nañ ne man noonu laa mel te xooluñu ko ñu jox ma place bi kon loolu laay def kon ñun Gambie dañu war a moytu ñu xam kan la ñoo teg ci place bi am nañu politiciens yu bari yoo xam ne ñoom seen selfish interest moo tax ñuy nekk foofu waaye nekkuñu foofu pour Gambia not only Barrow we are talking today about Barrow waaye nañu xalaat Barrow bu muy ñëw lan la waxoon ak lan la nekk di def kon suñu xalaatee loolu ñu gis ne kooku mu ngi def li nga xam ne waru ko def nañu xalaatu ñu ko toppal lan la ñu defoon lan la ñu waxoon at the end of the day lan la ñu def so ñu xool history boobu ñu xam ndax ñii suñu lañ joxee xëj na kii lu mu nekk di def ñoom they are going to be worse than him loolu mu ngi fees del ci suñ politiciens yi kenn bëggu nga laal liidam bi su liidam bi mayee ne jërëjëf sax soo génnee fii nga ne kii liidam bi dafa waroon jërëjëf mu ne la non waroo ko wax because kooku liggéeyal na Gambia hey ñun duñu jox kenn fii njugal non njugal bi sa boppa nga ko defal because doomi Gambia nga su baaxee bokka nga ci su bonee bokka nga ci kon ñun duñu fay kenn njugal fii
yaa liggéeyal sa boppa yaa xam naka ngay amee sa njugal bi dëkkat kenn du ko jox nit pour njugal yow kii sonna na ci dëkk bi nañ ko jox dëkk bi non we can't do that duñu ko def yaa xam lu tax nga sonna man ni maa ngi sonna doomi dëkk bi la waaye man taxaw ma pour place bi kon yow soo taxawee pour place bi nga sonna nga taxaw dañoo wax sa history bi yaa xam ndaa dana baax wala baax na kon li nga defoon ci history bi kenn waru la tooñ na li nga liggéey loolu lañ war a wax te suñu ko waxee danga ko war a accept sa supporter yi accept ko because yaa ko def lu tax duñu ko wax buguloo ñu wax ko because of ñu ñëkka foofu ñuy vote buguloo ñu xam ndax yow li nga def baax na wala baaxul because sa history bi baaxul fii sa history bi su baaxul duñu la jox dëkk ifin sécurité duñu la ko jox sa history su baaxul Europe fii sécurité sa pour nga am ko you are struggle to get it lu tax reyuloo kenn waaye sa history bi baaxul loolu moo tax wóoluñu la 5 years 6 years la ñoo laaj sa history bi su baaxul duñu la ko jox waaye fii rek dangay war man maa bàyyi noonu jërëjëf déedéet kawe woon waxal njuuju njaaja mama kande bàyyi ko rek mama kande daal man xam ko amut history bu bon gis nga ñi ok 2016 ñoom ñëpp man wax naa ko ci plateforme yu bari dañu war a noppaleeku ñu bàyyi seen xale yi job 2016 mama kande xale la mane mama kande bokku ci 2016 coalition man dema ne coalition 2016 waxuma la seen parti waru taxaw de waxuma ko de waaye ñoom ñoo xam ne ñoom ñoo defaroon 2016 ba ñu feel ñu ñoom dañu war a noppaleeku ñu bàyyi seen xale yi seen parti yi mu ngi foofu waaye seen xale yi ñoom ñu jóg loolu la ñoo woote ñoom ñoo ko def ñoom ñoo mistake nañu nangu seen mistake bi ñu noppaleeku ñu jox seen xale yi ñoom jël ko ñoo xam kan la ñoo jox loolu c'est parti bu nekk moo xam kan lay jox moom moo ko disaab ak parti bi moo ko léegi mama kande kan la ko war a jox léegi mama kande bokkul ci coalition mane mama kande bokkul ci coalition 2016 bi te coalition 20 moo feel moom feelu de because moom gañewut élection bi gañewut de moom su toogoon wala mu nekk ministre kon moom tam dañ koy jël ñu dugal ko ci poot boobu failure poot boobu foofu lañ koy dugal waaye moom bokkut kon moom su fekkee ne parti am bi dafa décide pour mu continuer mun na continuer because bokkut waaye ñu bokkoon nañu toog ñu waxtaan ñu toog ñu bàyyi seen xale yi ñëw ñu waxtaan ak ñoom ñu xool kan moo koy jël lii moo jël no problem waaw thank you so much léegi am nañ fi keneen jërëjëf ok naka to Tidos waaw na ngeen def nuyu naa leen yéen yëpp fay nañ la man nag man dama egg rek pour reiterate on what Nyang said dëgg la wax neexut and the truth hurts all the time because am na ñu ko bugg a dégg am na ñu ko dul bugg a dégg but if you listen to what he said properly lii mooy dégg bi suñ fa waree teg another 100% ñu ne 200% dégg bi lii la te nit yi kenn ñemewut koo wax wala gars yi mënuñoo bàyyi xel sax ne loolu moo nekk actual problem because gis nga problème bu nekk there's a root cause to it. And if you do not treat that root cause, there's just no way you're going to get around that problem. Because you buy the bigger problem, and that is the root cause of what is causing the problem. So these are political parties, you know, they am fit pour gain di dem ci rally yeeg campagne yeeg interview yeeg yooyu noonu duñ sax mention Gambian problem loolu si ñun la. Because ñorut ñu suñu ñëree tamit we're not even thinking about it. We're not talking about it. ñun wonuñu leen ne ñun lii mooy suñu problème ñun wonuñu leen ne dañ mer dëkk bu nekk for exemple su fekkee problème am na sa nit yi dañ dee génn sax strike waaye Gambie soo génnee strike sax problème la lu tax loolu yëpp dee war a am
Maybe there might be like underlying causes to that. They are not doing it rightfully and all that. Well, no, if the flower leaders respect it. They don't respect us. While again, to fake in you as a ground level, we know you face situation you may know no job complain. You mean I'm in the bigger power, they create platforms yini. The platforms yini hamnen ko hamun ko ni then you they listen to us. Let us elevate it. Come young lum wahrek period point blank. Then elevate conversation. See, we don't want to talk about some personalities. It is important. Why you can't do much about a person's personality. So we hate TB election. It can mel no la mel. Just an example as Donald Trump. You thought Donald Trump fini to baby. We go for some reason. Why action bo hamantene su toge. Lola mo implement. Lolu mo guide you appoint. Come mom as a person guy. Bugun ko. Why lum neka di def ni dika bi duga na si problem ak yoy no nit ya nge complain why first of all ñom lolu bugon nañ ki mu implement ko te ñom xam nañ ne keneen su toge du implement actions yi ni ki rek moko mëna implement mo ta gay votal ko so fofu la ka bi neka ñun ñoo wara elevate conversation to bring salience to the problems we are facing. If we are sitting here and we're not even talking about our issues, we are only talking about some kadu guy they san one day. They're gonna enjoy that. They enjoy it. It's a form of distraction. It's a form of distraction. Affaire yu ñi de laal nga ñi si rafangol mandi bagage yu de mandi lo nit yi loolu yëpp dafa nekk di distract youth si. It's a tactic. They know it. It's not like they don't know it. They know it, and it's very intentional and deliberate. Look at Bugamoy niti fate dekabi totally. You impoverish, you wipe you off of anything lo hamantene mo ñu wara jox leisure and pleasure. So ko defé ñu busy di hustle rek, xalé ya ngi hustle rek. Kiwa, lan la kalewa, lala kiwa, lala kalewa. And I think that they distract from the bigger picture. So wale as a country, belegi, ñun musuñu am a major natural disaster bi nga xamne daf ñoo impact. Let's say we're still feeling the impact of it. I think the worst of liñ de am is flood. You say we nga xamne few days la more last, or displacement yoo xamne community sen roof si mu daanu and stuff like that. And lolu sa mostly temporal displacement la de neka. While come nga wax, let's say natural disaster bi nga xamne yëngal na dëkk bi to a point people have to migrate from a whole region to another in large numbers, bem significant amuñ ko. Musuñoo am civil unrest bi nga xamne okay, the history of Kukoy de dega. Why away from that besi suuf, we've never had any of these things yi nga xamne da nga dega comme some of the crises yeneen dëkk yi they go through comme ay child soldiers, exploitation, but all the other vices they have when unrest happen. We've never experienced anything like that. Musuñoo am benen civil war bi nga xamne comme let's say is centered towards a certain thing, but ay genocide difa am wala tal deka bi, or people are so impoverished to a point it stayed like that. So as a country, we are just very small. Ñun dañ tuuti. Ñun we are like a town or a city or a region in certain countries. Yi nga xamne they started with us at the same level. There's sometimes, I don't know if people watch documentaries and stuff, while bari soy whole documentaries yi nga de setan on the internet, a lot of countries yi nga xamne had similar beginning with the Gambia. Ñom ñu bari raw nañ ñu. What is the question? Lan moo tax loolu xew? I feel we need to start really having honest conversations, conscious conversations. We would start looking around that. So whole within the sub-region, especially western belt be known. Gambia started off with countries. And then I feel we could have been easily managed because amuñ any major outstanding backlash being a son alone to that much. One might argue that we were under a tyrant or whatever, but then in as much as that was going on, there was at least seemingly progress we don't go on. So the baton was handed, but not on pleasure, not on a silver platter. We all understand how the transition happened. The people that came in were busy commenting, what's the name again? The baton wasn't handed smoothly to them. But nonetheless, it doesn't end the race. You picked it up, dust the baton up, nga daw yow tamit nga yobuñu fenen. Why is the same rhetoric from the beginning? When a state president comes to address the people,
but came with a name or certain names of individuals that he wants to throw his jab at, we as a people would come sit here, organize life, nan baro lila wa, baro lalela wa, baro lalela wa, at the expense of unemployment, at the expense of high insecurity, at the expense of hunger, at the expense of all these other issues yi nga xamne, health maternal issues da nga xamne dañoo tok ñu waxtaane ko. ñu ñëw ñu am a state minister of information ñu ne kooku moo war a xaw ma jokkale liggéeyi progressive government kooku su ñëwee toog di tàccanteeg journalist yi di teesanteeg journalist yi ba tey. We don't see that as a red flag. We don't see that as a red flag. Nga am opposition bi tamit ñoom tam saa yuñ toogee gis nga suñ mbooloo bi ñi ñoo am 1%, ñi ñoo am 2%, ñi ñoo am 3%, ñi ñoo am -1%. As we focus on the percents and the whatever it is that we're looking at, in terms of ñun suñ human index growth bi as a country mu ngi gën a go down at the expense of a few thousands of people ñoo xam ne ñoo nekk di share the national cake between them. You move away from that. We wanted to see a politics of sanity. We wanted some level of sanity being as a country we can be proud of. Where whenever our state president comes to TV, the things that comes out of his mouth, I don't even know. I don't know if you guys saw, Kemo Fati came out. Mom, what lan mo nek halata mu junja what's the name again? The opposition ne come January 2026. If you people don't put your house in order, Mom did not come out to challenge the leadership. Whether did not come or not is a discussion for another day. But just now when he spoke, you sense the frustration, you sense the commitment, you sense the hunger in him more than the people we celebrate as our leaders. I don't know if it's the same for everyone, but I related to him more and the things he was telling me more than all the other leaders in the talk. They want ma make excellency, lila de dohe, mama wahe annabila Musa, momoneka li talibuma defar ni agni. So that is why I feel we are focusing on the wrong things as a country. We are focusing on the wrong things as a country. Then leader help moy, we have this selective justice being a hamne, lol model run bir Gambia fofu non. Ne, my leader is so perfect, like an egg, so fragile, dama koy bought with my chest, ken du ko wax dara lu ko nahari. Yo di nga gis, yo ngay nganya kenen ki leader bi nga wako nga weka ko lula ne. Where the moment the tables turn rek, you're forgetting that you're Gambia first. It's that person first before anything. Then we start. Ki lila wa kelele wa. Mainly we are in a witch hunting situation bi nga xamne legi kay nga ñew tok ci banta ba nga wax ñu ya wax li wala waxu lol non. It's not solving our problems. Discussion bi ni Talib lu mu wax Darboe lu mu ko wax mekul suñ GDP bi mu yokku. Darboe lu mu wax Baro lu mu wax Darboe taxul suñ debt rate bi wañeku. So why are we focusing on the wrong things? Given the incumbent an edge he does not deserve, at the end of the day, we now come back to the same drawing board to discuss other issues. So my MV for the sake of the conversation and allow others to come in. But I think we need sanity. And in order for sanity to be restored in our systems, if the leaders refuse to have those conversations, we as a people should desire that kind of conversation. You go ñu ni nen suñ digante ñuy waxtaane loo xam ne mooy yóbbu réew mi kanam waaye Baro su toogee mu yekk Darboe benn palaati mbaxal Darboe ñu ay Africa moom tam mu delloo Baro mbaxal boobu noonu Baro mu ngi ñëwaat ñoomi on the 8 xaw ma tey who knows, maybe he has a package he is going to land at Darboe mi ngi war a am meeting Jambanjeli moom tam su ñëwee Jambanjeli mu dooraat kii benn yoon kele ñu ne Essa Faal vulture la kele mu ne kii lii la Saret Bay la so ñun suñ politics bi yépp of a country bi nga xam is less than 5 million people that had independence with others around the same time is discussing Dawkati Saret, is discussing Makota mu nekk vice president, is discussing Momo wa suma dugale duma dugal, is discussing ki mu ne mom su dugale kele du dugal. We are discussing 1%, we are discussing 7%. Gambian bi soko hole individually daf dey am development bu mu nekk di xew individually, but the moment you put us together as a country ñu ci biir pax. And I think it's shameful. We need to work on brain drain bi ñu make sure the people that are on the outside buga ne ñoo ñëwaat ñu gis a system bi nga xam ne will at least encourage them to come back. We talk about the healthcare service, you talk about security, you talk about the different sectors. If the leaders see that the citizenry now is focusing on these very important issues, maybe
it will force them to start having serious conversations around that. Why, if this one talks like this, everybody claps, the next person talks, everybody claps. Why do you think they will discuss serious issues when this is what gets them the numbers? I'm getting frustrated. Manopi, abal ñeneen ñi ñu ñëw in. Thank you. Oh no, Mariam, dang they speak nak billahi wallahi tallahi. Link to what can lu for your cat rek ya ko. Li moy dega bi people are frustrated. Do outside bi do Gambia bi everywhere else. People are just frustrated. Let's elevate the conversation. It does haral. Nga ne wax na yeb lu ci keneen wax ñu yaaxa wax bi léegi nañ endo jaama ku nekk dañ ñibi këram. Programme bi jeex. Ñibi leen. Askan bi duga si. Ñibi leen. Links open some mic. I'm asking me what asking me occupy space rek léegi ma timpa ko fi. Na links evi. Well, no, I just wanted to add something real quick. Assalamu alaikum to everyone. Wa alaikum salam. Links yo sa natal bi. Mariam, no here digga. It's the only digging there. Nigga they go. No, Jagaram, by Waheni, because I was very interested in the conversation, hence why I jumped on. Okay. Yes, conversation. I'm not. No, hara bro. Askan bi su fekkee living no do may ñang space. So man, the fekkee do contribute guy. Alright, go ahead, bro. Wow, basically, yeah, Mariam here, it's the honest truth. But then again, ñun Gambians in New York, more like our biggest problem. It all started from home. Ñun maslahal bi dafa overlay yaaxal lu bari daf ñu actually tëj lo buntu yu bari, which are opportunities basically, because we are trying to save somebody like we are gods. But the truth, you cannot actually, destroy the truth. Malcolm X and Martin Luther King, they told us one thing. If you're gonna bend towards the truth. Moy neka soy dengal sidan si juptel ak si diga. That's the only time you see yourself si juptu, right? Time bo len de bend, it's called prostration. So veke julit nga. Veke bene head nga time, the same thing. You have to prostrate. That's the only time you bend towards the truth. Why Gambian be when you actually come one day and tell the truth, the next day, yep, it's like we have selective amnesia. We don't follow up. We lack commitment. Since 1970, over 65 days, since 1970, up to present day today, our fathers actually paved the way for us, but we never actually earned the commitment to even take the country away from Jawara for nyata years. 1992, koko fi feke dina ham Mansa Konko lu fa Jawara waxoon dafa bëggoon a wàcc si nguur gi because he was sick. But what did we do? We all cried, saying if this man left, ñu ñëpp dañoo rey suñu boppa. ñoom Abu Dentin dem si yàlla si Uncle Abu Dentin, all these people were there. ñoom ñëpp bëggoon nañoo bàyyi because ñoom defoon nañ seen part. But the ones that actually came back from England, ñu joxoon scholarship, they came back in the 80s. A lot of them came to Gambia and met a lot of corruption happening. Fofu la corruption be dore si ATC. Kuma gumu demal GPMB, look at the history of GPMB, nakalaga yahe GPMB. Fofu la Gambia dan ame halisam bi. Fofu len don on lo xamante dal mom colonial master si ñoñu ko jox. Den ko don sen loxo. More than millions and millions of pound sterling was actually put into that corporation. Dafa taxawalam buntu yu bari pour defar Gambia. It was called the Gambian War Bond. Ko xamul li war bond ñang jaay xam na si dara na la ko jàngal. Ñun, we are children of that generation. We can't forget that. We saw a whole lot of things because when we were young, our fathers used to take us to these offices to work with them and actually see what happened in Gambia because they came with a big commitment. But liggéey ku si duga yàlla danga commit mu ne loo si bugg a boole rek bidaala ba jikko boobu ku ko amee rek danga jub. Waaye ñun ñëpp dañ fàtte yàlla dañoo jaamu xaalis ku nekk fii problème nga ne xaalis moo ko faj déedéet community xanaa da ngeen fàtte community boy ñang danga doo cop suuf sa kër danga ñëw suma kër danga cop
maire bi dafa make sure yaa ngi baax dafa make sure mu laajte la naa school naka la fa demee boy Banjul, that's how we grew up. That's what we have in Monaban 2 hours at Nyamina East, Nyamina 2 hours. He went to Armitage. It's not Paku Yugi Armitage, they came with commitment. You see, they not tell boy, what's it called again? Wooden fire, just so that they can study. You test Bukur and them and you enjoy. I came back to Gambia, I see people are crying. I'm like, I'm not ready to look at them. They're not even innovative enough to change this. Kurang, no miyombe am. Man, I used to live in Ohio. Bro, I was go to up country. I'm my own Quran. I can teach you that. It's called learning how to actually survive. Surviving is winning. But we lack commitment. Then lack gomiyala. But we them church. Them church every Sunday. Neither committal. Why neither Christian nor finekate. So now we head church. How we follow church binekasa. Neither Julit more finekate. Even Friday. Put this Juma. Wala jakasa. Kana fe ham jaka wala Juma. Boy, let's just actually go back to telling ourselves the truth. Sikiribila dore. Do baro. Baro is not a problem. Baro is the reflection of us. You know, kula jite reka. You neka shigana amla because you know Juli you nyep. Bena mo nyide jite le. So baro mo sin imam. You know I talibem. So talibem bu jubute. Neka la sin jilbe di jube. Assalamu alaikum. Jaajëf Bucks. Yeah. Bucks definitely wax nga fi dégg bu wér waaye ñu ne bés du dee tuuti borom laa nduru Mariam dafa ne ñu xool ñiñ amal independence ak ñun fiñ toolu xam nga waxtaan bi baax na ñu dellu ñu ne soo xamut fi nga jógee doo mun a xam fi nga dem te soo xamut fi nga jógee soo xamut fi nga dem dellul fa nga jógee Gambia dëgg la dañ ñu jox independence dere tuuruwut fi waaye it meant a lot because ñun dañ nekkoon dëkk boo xam ne su doon si casino lañ ñu teg ñu bari dañ doon bet ne duñ mun a nekk dëkk and now we are fulfilling that prophecy in the sense ne all the doubting toms of Gambia being a country suñ leen génne woon seen baameeli tey dañoo mer soo génne woon Sanjali Bojang Omar Mbake Matar Cissé Père Njai Numukunda Dabo all these elders Keba Nyamali dañ la ne definitely Edward Francis Small this is not we envisage for you guys and ñun ñoo leen gën a jàng as a generation waaye ñun ñoo leen gën a dellu gannaaw si yëpp ci benn pila rek la taxaw conviction ak conscience ñun suñ generation amuñ conviction amuñ conscience moo tax political transfer window bi ak political entrepreneurship in Gambia is wide open to the highest bidder at all times di nga gis koo xam ne mu ngi 29 years duga na ci 5 parties so is it gom la o buga la dee toppa buga la te buga bi du greater good interest bi personal benefit fii njiit dina rey nit nga toppa ko solo nga sab buuro ngi tooy fii nit dina toppa njiit boo xam ne mu ngi sàcc alali réew mi askan bi boor bu set te dina ko defend waaye bés bu pompe yi tëjee ci lim fa amee dafa toxu feneen so ñun ñoo feebar ba pare ñu ne leaders do come out of the communities that they serve and a government is a reflection of the very people they serve so Barrow amut problème Yaya Jammeh amutoon problème Jawara amutoon problème Gambian bi moo amoon problème moo am problème tey so li ñoo toog fii di waxtaan yépp dañ war a saanil kii fix suñ main problème bi du ki ñoo saanil Elon Musk ak li moo successful soo ko fi indee mu fail George Soros boo ko fi indee mu fail because ingredients yi tax ñooñu di successful moo amut Gambia mooy nit njaay lan mooy nit njaay buga sa réew ragal yàlla fonka sa boppa waaye loolu pour mu am fa am lu olof yi daan wax nit first and foremost danga war a mun sa boppa ku mun boppam dafa gaadu boppam ku gaadu boppam dafa moom boppam soo moomee sa boppa nag you set your destiny and direction waaye Gambian bi amul financial independence
amut political living independence because amut political maturity. Bepare Gambian bi betay build guñ deka because sone Gambia dafa wara amé Gambians waaye ñun suñ ne Gambia mu ngi amé Olof Socé Pol Sarahule Jola Mandinko Serer. So we are yet to build a nation state, and without a nation state we cannot build a country. So suñ ceeñoon tay 10 president te prerequisites yi ñu wax things yi ni factors yi ñu wax ni highlight ko fi ceeñut président yooyu dañoo nasax dañoo tumuranke te dañoo nekk doxandeem. Gambia bugut ku réglé because ñun réglé wuñ. Gambia taf kat la soxla raba kat ak koo xam ne fu tooy mu takk. So loolu nag feebari réew mi la te feebari réew mi mooy feebari ñëpp la mata ñëpp la okat. So buga nañoo change leadership waaye ñun bugu ñoo change suñ boppa. We going back to square one because in 2016 ñëpp amoon yaakaar te yaakaar bi rightly so dañ ko waroon a am waaye faate wuñ beneen bi de dañ doon tàng xam lu suñ jikko yi because ñun ñëpp xam nañ niñ mel fii su lampa yi fayee ku nekk gis boppam du affaire yi lëndëm ku nekk xam na mooy kan waaye fekk collective jikko Gambian bi wecceekuwut waxtaan bi du mun a wecceeku te balan koo xam nga duga Gambian social media ku nekk dafa jël nit rek ne kii lay support ko rightly so because politics is choice waaye choice bi dafa am lu ñu yàlla may mooy conscience and conviction dafa war a nekk loo xam ne dafa njëriñ askan bi in return yow nga njëriñoo because ci askan bi nga bokka waaye su fekkee da nga def choice because dinañ la hire dina am contracts yow kon you are part of the problem and not the solution. Waaye man li ma gis ngeen baalal ma suma wax baa ngi gudda li ma gis mooy mënuñoo ne dañ bugga Essa Faal dañ bugga Lawyer Darboe dañ bugga Talib te ñun ñi nga xam ne ñooy ingredients yi ñoo dugal ci cin li pour tooga ñoo ñu win rek la wut. So let's go back, look backward because Gambia pour mu dem forward dañ am pour dellu backward mooy fiñ taxaw su doon rek le na duñ mind pour continuer dem kanam waaye fiñ taxaw rek la wut so we're not standing on solid ground. Jërëjëf gaañi. Wow. Man maay moderator bi. Man mun naa ñëw léegi. Waaw ñëwal. Ok maa ngi leen gërëm ba léegi balaa ñu ma doo wàccee comme lu ma doo wax loolu la Nyanjay wax loolu la sister Mariama wax comme dama doo wax ne Gambian we are not used to politics broda bi moo doon laaj lu ma miin si loolu Nyanjay ak Mariama setal na ko we are not educated in politics we have no knowledge in politics loolu waxoon naa ko suma wax balaa ñu ma doo wàccee te léegi mu ngi ni suñ dégloo na Nyanjay ñu dégul Mariama yooyu lay indi so we are still not mature in politics moo tax nag luñ soxla si politique was difficult ñuy saagante ñuy xasante we don't appreciate ante understand nga so yooyu yëpp muñ ci biir because comme Nyanjay wax na ko ak suma sista bi tamit su yo buggee sa réew loo mun a def rek sa réew ngay gis waaye ñun loolu desal nañu ñun western bu ñu digga fii ñun yëpp half of ñun ñu fi wax fii yëpp ñun si western yi seen tax seen everything is very expensive here soo liggéeyee nga war a am 2000 example at the end of the day 1006 nga téye sa loxo because government da koy jël balaa mu la koo jox yow lu ñoo wax fii ne hospital lañ baax dañoo jële hospital balaa ñu la koo jox école free la fii école amul benn free ñu fi amul doom xam naa ñoom xamuñ waaye certain course yi dañ koo jël si sa salary yow balaa ngaa jot sa xaalis boobu ku ko war a sati Gambia tey kon kan aj bi am ku wax ne tey balaa ngaa even jaaykati marché balaa ngaa am sa xaalis xaaral ñu génne si xaalis njëkka because fii noonu la si supermarket yi everywhere balaa ñu ne la salary fekk ñoom jël ne lu ñu war a jël yëpp so looloo tax western duñu mun a compare loolu tax mu ne waaye système Mariama wax na leneen beneen poor suñ ko xoolee am nañ jàmm comme soo ko xoolee tamit ñu independent door dégg la dafa am fu ñu rawee
dafa am fuñu ñun tamit fuñu leen rawee ñoom fuñu rawee mooy yu bari ñu ngi am sources ci seen dëkk bi ñu koy dundee ñun Gambia amuñ sources ñun saraxkat leen dañoo ñaan rek ñu nekk bitim réew tamit ñuy dimbalante wala ñu am xaalis ñëw teg fa dara wala outsiders yi ñu ñëw bil fa ay bitiki wala ay factory yu kenn xamul moo yóbbu Gambie ñun duñ dee fay tax soo ko waxee ñu ne suñ xaalis dëkk bi xaalis tax moo ko yóbbu defar leen lopitaan defar leen école defar leen la wala lan la Gambien yi di indi si biir dëkk bi ba loolu yëpp mun a am loolu nañ ko laaj suñ bopp lopitaan ñu xam ne even suñ dëkkandoor Sénégal pour ticket rek dugg ci biir doo gisanguloo docteur de ticket rek is more than $1,000 te gisanguloo docteur bi te fii tamit in Europe Belgium noonu la soo feebaree balaa nga dem hospital docteur bu nga gis si kër gi minimum €30 ngay fay njëkka waxangu dara su gisee mu necessary wut mu ne la dem mu bindal la na dama jënd garab dafa am yeneen dëkk yoo xam ne ñooñu dafa am yeneen dëkk yoo xam ne ñooñu day leen ko dee jëli seen loxo su boobaa suñ demee si docteur bi dafa nekk free kind of like England Massillon England ak yooyu xaw ma nag change nañ système bi yooyu léegi-léegi nga dem si docteur bi sax doo fay dara waaye fekk génnee leen la ko si yow balaa ñu la koo indi soo demee si docteur jarul sax nga fayaati wala amul discussion awma xaalis awma lii du la si fekk so loolu yooyu yëpp raw nañu ko dañu organised fii ñun Gambien koo xoolantee police la mu ciip la fii soo déggee tuuri police da ngaa gëstu sa bopp foog ne dara nga def te fekk defuloo dara ngir fit bi dem ngir ñoom seen personnalité buñ teg pour yóbbu seen réew bi ñun loolu amuñ ko suñ dëkk bi da nga àgga si police mu complain la complain yu bari te nit su laa jox alerte toujours da laa yab moo tax ñun Gambien dama la dee wax police yi sax moo tax gars yi yëb leen because soo dajee police yi dinañ complain benn waxkati wax na ko woon fii dañoo jël police mu saay ne waaye lii lay laa fay mu agri ko ëllëg mu doon génn ne la fayuma nii nag nii ak nii ma wax leen ko fii for the information xam naa ñu fi nekk fii ñoo ma gën a jàng wala ñoo ma gën a xam Gambia ñu police commence xaw ma ñu commence yi ñëw na minimum 10,000 ngay am soo amut lii education minimum salary so because loolu sax ñun suñ bopp mun nañ ko doon calculer daal suñ bopp because Yaya Jammeh balaa mu fiy jógee mooy ay 3,000 4,000 ay 5,000 waaye government bii nii bu mu toog ñaata yoon la égal price yi seen salary loolu rek jox nañu boppa ne ay police du police wala mun naa wane sa government workers yi lu ñoo amuñ benn right pour complain so loolu la ñun investment yi tamit bariwuñ si biir dëkk bi ñu am xaalis dañoo wone seen boppa ne Europe la ne wala dem Dubai def sa seen business wala dem Sénégal maas ñoom insafa dem jël sa factory yóbbu ko Sénégal di jël doomi Sénégal yi di la liggéeyal soo paree nga ñëw Gambien yi ne leen ne man maa la mbuga loolu yëpp dañ ko war a seetu ana borom xaalis nga ne déedéet nga ne inshallah la def naam inshallah mu ngi Sénégal di business am génn wala bi yëpp Sénégal ak outside so yow xanaa façon lii def ak noonu dañ leen war a xool bu nekk Gambia buy wax déedéet da ngeen daw wax xam nga ne man dox man dogoon naa fi ñu wàcce bàyyi leen ko mu wax déedéet maa ngi ko bàyyi mu wax waaye suy wax tamit na wax nit ñi xam dafa am lu waa bu nekk Gambia buy wax nit ñi fan nga war a def sa xaalis am na right pour mu wàccee man ay non am na right pour mu wax waaye dama laajte ne dafa am lu waa bu nekk Gambia buy wax nit ñi naka la moo def ak sa xaalis that's my question wax loi bi dañoo wax fii naka la suñu réew bi di change démocratie ok yow nga ne insafal la suñu réew bi moo change what does that have to do with where man dama doon wax fii de ma interrupt brother you are not fair because interrupt naa fi nga wàccee ma no dégg la no mel definitely with due respect mais ko nga ne insafal la def ma ne la insafal yi nga am sa factory am sa xaalis nga dem jëli teg ko si beneen dëkk bi di jëli doomi dëkk yooyu noonu di leen employé ba pare soo paree nga ñëw waati Gambie ne leen ne man maa leen bugga dama ragal a indi suma business fii soo dafa mel ni boobu message boobu mooy Gambien yi day war a ragal indi seen business si biir dëkk bi it's not fair jiitu dañ ko war a xool soo xam nga jiitu dañ ko war a xool yow nga am ale te ñun Gambien amuñ sources comme Sister Mariama lu mu wax ñu bokkaloon independent ñoom dem nen because ñoom they have small sources in their own countries ñun amuñ dara
dañoo wax rek dégg naa Gambia dafa am oil dafa am essence dafa am nii dafa am dale ñun amuñ dara ñun suñ western lañ depend whether Gambian side western or western themselves ñooñu lañ depend we have nothing in that country ba pare taxi suñ xoolee taxi si lu ñoo fayee tax benn kër bi di nga am ñaari fukki nit benn nit ay fay tax naamoo kër bi rek lañ dee depend loolu rek du mun a yóbbu dara fii Europe fii ñu Belgium doom bés boo wasunee doom bés boobu la moo door di fay tax hospital bill sam su ñëwee da nga koo gis mu ngi fay tax déedéet nga ne Belgium soo amee doom bi mooy fay tax ndax yow yaay fay tax loolu laa wax déedéet because ñoom suñ caajee doom bi automatiquement yaay fay tax waaye dafa mel ni rek comme li nga juree doom bi si lopitaan bi day laa wax ne hospital bill bi sa lopitaan xaw ma nag garab bu fii nii mu ngi toog fii nii mu ngi nekk di wax loo xam ne nekkul dëgg ma ne bàyyi la yéen a ko bàyyi déedéet yow nii la ko nekk soo leen man musuma wax bàyyi leen loolu bàyyi leen bul ma saaga nag wax nga fi sa opinion ok léegi silence moom wax na fi opinion non saagula laay wax te lu ma wax yu bari ñu si ron ok man lu ma mënta understand man dëkk naa man xam naa Belgium waaye yow da nga wante nga ne Belgium soo juddoo su fa xale juddoo si xale bi fa doo fee teg ma loolu laa understand dama bëgg nga leeral ñu foofu because soo gisee ma waxee noonu exemple day laa wax ne drip buñ joxee because xam nga soo amee doom exemple yaa ngi am all the bills ok soo amee extra insurance ñoom dañ koy cover waaye si biir documents boobu da nga koo gis ñu ne la drip bu baby we use is €10 BTW bla 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 so BTW bi is automatically is a tax sa doom bi su lekkee si school bi exemple mu dem si school bi lekka foofu noonu ñu ne la ne is €5 BTW is 1 point data so yooyu yëpp at the end of the day soo ko xoolee yooyu la Belgium supermarket nga dem foofu nga fay €50 at the onda bi da ngaa xool ñu ne la ne déedéet 47 la war a nekka waaye BTW moo tax mu nekka lii so yaa ngi fay loo xam ne sax yow xamuloo ko te jëluloo ko pour lekka ko yooyu laa wax ok xam nga yaa ngi wax wante yow nga ne juddu si kër so yow lu tax judduloo sa doom si biir kër nga noonu si def dañ ko bàyyi xam nga yaa ngi waxoon loolu man kii dafa am wax du ma la dégguma la because noise baa ngi bari non ma ne yaa ngi dem wax before nga ne nit yi dañ dee juddu si kër te loolu moo war so yow boo doon jur yow foo demoon lopitaan nga demoon jur foofu ndax da nga jur si kër te Belgium am nga right pour jur si kër déedéet dafa depend soo amee emergency jur si kër waaye amuloo right pour jur si kër Belgium comme Gambia tamit di same thing noonu la voilà Kaaba bul boole Belgique fi amuloo right pour nga jur voilà loolu la amul right foog ma ko de foog naa soo amee emergency am nga right am nga choice am nga right am nga choice foo war a because da nga war a indi nurse da nga war a indi sa docteur si biir kër gi da nga war a indi everything si biir kër gi non dafa expensive so ñu koy def wala ñu gis ne sa condition bi mu loo move out comme nga matu boo xam ne is emergency amul time waaw boo façon yooyu noonu waaye comme ñu ne la ne ku nekk choice sat rek judul kër wala judul lopitaan bu ma ñëwee fii 27 years musuma koo dégg so loolu la so lu ma bëgg a daaneel rek mooy comme nañ gis suñu réew bi rek at the end of the day yow nga ne yaa ngi woon Belgique fii yow xam nga ne fii lu mu expensive very expensive so everywhere is expensive surtout dëkk boo xam ne amul dara ñun Gambia amuñ dara lañ amul dañoo sarangir yàlla moo tax ñun ñu nekk western man ak yow ak keneen moo tax ñuy complain because ñun ñooy invest si dëkk ba ñun ñooy def everything du dundal suñu waa kër yi wala du dundal suñu mbokk yi wala du dundal yeneen yi moo tax ñuy pain fun boobu noonu because Gambia amul dara ak Gambia loolu war nañ ko understand léegi lu ñu war a waxtaanee mooy naka la ñoo indee Gambia mu mun a am dara naa 1 minute nga daane nga may ñeneen waaye man lu ma mënta understand yow lu da nga ne Ensa Fall dafa dem di fi yóbbu bagage am bi Sénégal dem ubbi fa som xam nga lu tax Ensa Fall def loolu déedéet man waxuma la comme exemple ok léegi xaaral ma wax la waaye xam nga ma tontu la foofu noonu xam nga comme Sister Maria wax na fii ñun yëpp ñu ngi def excuse comme exemple ñi complain si ñu fi choice tux naan fii la gën a bëri
Saudi Arabic boo xam ne sa tuxu alaawun fa ñu ngi ko stroke du ko fa dugal fu nekk yi western la fi gën a dugal yow nga ne yaa ngi woon Belgique fii yoo xam nga ne Antwerp nu mu mel soo ku fi nekk Belgium yoo xam nga ne Antwerp nu mu mel yoo xam nga ne Holland nu mu mel soo yooyu yëpp tux moom choice la soo waree am responsibility ku nekk nga yaamar sa waa kër yi sa mbokk yi ñu yow typical soose nga yow typical soose nga nag ñoo am responsible understand nga soo responsible rek yooyu yëpp du la si fekk because soo déggee dafa am ku ko doon waxee fii mu ne xaw ma soo déggee yaa ngi lekka puupi xar day la fa fekk xaw ma naka soo yooyu yëpp balaa mu la fay rey suma doom yi suñ doom yi tukkat leen suñ doom yi naan kat leen yaral sa doom bi rek mu mu xam ne tuk du yoon wala naan du yoon wala jël drogue du yoon simple as that kër bu nekk dafa war a yaru dafa am ku ñu filmaay mu ne ñu naka la ñu yaa ngi xaw ma yaa njaay harama yow xam nga Mariama sabari wala sabari yaa njaay nga ne yaa njaay la wax xam nga yow kabala yow xam nga yow dang dee bëgg di ruube yaa ngi indi fini nit man léegi sister bi dama bëgg pour moo xam Essa Faal factory bi nga xam ne moom lam sampa Sénégal naka la factory bi tudda number 2 moom mu ne Gambia amuñ dara so léegi dëkk boo xam ne amuñ dara lu tax nga bëgg nit mu invest fa ibi fa factory number 3 moom mu ne moom mu ngi Belgium te moom mu ne Gambia ñun dañ war a change ñii dañ war a change la lan moo tax paagut bagaasami dem Gambia mu liggéey because change starts with you so léegi moom su ma munee tontu si loolu waaye man ruusuma lu ma def suma biir dëkk bi te loolu sooy waxal sa opinion te bañ maa saaga loolu nag saagula man gisuma fi fan laa ruubee man ma ne kabala moo nekk di ruube yow da nga nekk di ruube you know what yow xam nga nag fi mu nekk nii yaa ngi maa try te soo ma poussé foofu ma xam de man laa wax ne yow da nga nekk di ruube de man dama kabala laa wax ne moom moo nekk di ruube dama la laaj questions yow ndax mun ngaa ko loolu noonu dafa nekk di laaj question nekku daf la saaga de waaye lu ma doon daane rek mooy ñanjaay dama ne ñanjaay yow yaa bro gis naa la danga ma dee enjoy torop lu mu wax la rek la bu njëkka mag yi dañoo yar si mbedda bi si kër yi dañoo eenante dañoo yërëmante xam nga yooyu Kabala is she gonna answer the question na dafa toog fii nii di prijal nit ñi what is the question okay I'm gonna ask you the question again yow nga ne yaa ngi Belgium foofu noonu moom nga dëkka te Gambia dara nekku fa why are you still in Belgium because change starts with you soo bëggee sa dëkka mu change yow sa boppa yow yaa njëkk a change question number 2 naka la factory Essa Faal bi tudda in Sénégal question number 3 yow lan nga foog ne yow dëkka bi foofu noonu fàtte naa sa lan moo woon question number 3 waaye ñaar yi nii moo gën a nekk priority business Essa Faal dama koy door fu sa number 2 bi business Essa Faal bi toog na boppam waxee ko boppam business am bi nu mu tudda moom do suma problème moom taxaw na fii ne business am bi Sénégal la ko base te am na yu bari ñoo xam ne Sénégal la ko base te yow sa boppa yu nga wax ne xam nga ne Sénégal la ko base so foofu laa mën a amee si Essa Faal so the second question bi mooy lan laa def si suma réew bi boobu su ma ko waree wax fii nii fii la ñooy fanaan man lu ma fi nekk déedéet Dora kay ñun am nañ temps danga ma laajte bàyyi ma tontu bul ma interrupt danga ma laajte lan laa def man bu ma judee suma réew bi mu ngi am jaama mu ngi am jaama te man bu ma demee ba ma am suma boppa lu ma war a def suma boppa bi kenn suma benn morom du ma ko wax te balaa maay wàcce woon waxoon naa fi a little bit lan laay def suma dëkk bi balaa yow nga ñëw te loolu man nekkuma fii pour publicité suma boppa pour waxee ko te man maa wax ne Gambia amuñ dara su ma waxee amuñ dara mooy su ma ko compare comme système Mariama lu mu wax ne comme li mu jëyee woon indépendant moom laa wax ne ñoom at least am neen tuuti lifin sources ñun amuñ dara su ma déggee amuñ dara mooy ñun sources yu ndaw yooyu noonu amuñ ko yooyu laa wax te ñun suñu boppa ñooy simeeku pour defar dëkk boobu noonu loolu laa wax xam naa ñu fii nekk yëpp dégg nañ ma lu ma wax
understand nga man suma dëkk bi luma fi amuna am rek suma dëkk bi momako jënal te man suma dëkk la gis luma def suma dëkk bi oma si suuf wala nga oma video call ñu dajé Gambia luma def suma réew bi bobu do la jaaxal sax te ma ngi encourage so légui yow da nga tok ci plateforme bi fini voilà dédé man do man laaj te xam naa ne dafa am yeneen dañ waxante dëgg this is becoming too personal and it is forfeiting the purpose bàyyi leen loolu nag wax nga fi because it's not centered around her so léegi man li ma wax mooy yéen mi dee toog fii nii di wax ne kii nii dafa am business fii di am business fële di am business fële ne le some of you yéen a ngi toog si dëkki jàmbur te yéen a ngi nekk foofu noonu di fa liggéey delluwaatu leen seen dëkka ngeen dem liggéey number 2 gis nga there is no law in Gambia buy teree nit nga dem def sa business feneen business as it is called is a business fépp foo xam ne moo laa jox xaalis foofu noonu nga dem def fa sa business if you find that the environment in Gambia is not conducive and it's not munut laa jox yow li nga xam ne moom nga soxla si sa business and you go and invest somewhere else then so be it loolu noonu dara nekku si te there is no law against it so bu fekkee ne Sénégal ñoom am nañ lépp loo xam ne dina tax sa business bi mu dox bul toog fii nii di déglu nit ñi naan la soo demee investi beneen dëkka yow bëgguloo Gambia ñaareel ñi ko nekk di wax jël nañ yooni gaal bi tasee nañ ak jën yi nga xam ne ñu ngee taasu pour dem dugal Europe pour dem def foofu noonu yéen a ngi tasee jën yi laa ko olof so number 3 man konka nit dem wax nga ba pare wax nga ne sa opinion la duma debate ak yow si sa opinion waaye nañ bàyyi suñu xel si li ñoo wax bugga Gambia nekkut ne dangaa toog rek ne kii nii dafa war a def lii nii kii dafa war a def lele soo leen di criticize leen ko si loo xam ne dëgga su nit taxawee dina ne yow li nga waxal kii nii man mënuma koo wéedi waaye di criticize nit because of personality choice am si baseng jabar bu mu taka di criticize nit because fan la yaayam ak papaam jógee ni ngeen fi def Talib safetee ko li la fele nel Essa Faal su ñëwee ngeen ne business am daf ko yóbbu fele instead of ngeen déglu kooku noonu lan lam amal pour dëkk bi doo leen ko defte da ngeen a nekk di cafa so you guys ñi dee waxee noonu you are the problem of Gambia xamul leen ko de waaye you are the people yéen ngeen xam ne yéen a tax Gambia du dem because you are so narrow minded képp koo xam ne mu ngi def dara pour improve boppam even though mu ko def si beneen dëkk ngeen foog ne kooku noonu bëggut Gambia te yéen a ngi toog si diggi Europe gi ñibbil Gambia nga dem béyi if you are so Gambian to the core ne okay man dama bëgg sama dëkk why are you sitting in Belgium talking to me makes no sense na keneen jël dega mel Belgium you talk to you loolu moom dega la maa ngi def lu ma war a def de kini yow no be haram go after not the one who has to tell me that no okay no after din ko tondu kini yow leg nga ñëw Diallo lui final after nga may kii mu wax ma ñëw am nga wax mooy indi wax am na ku dugoon fii mu ne Mama Kandeh dafa nekkoon Europe mu bàyyi yeneen leader yi ñu ngi fight ci Gambia te moom lu mu nekkee Europe lu mu nekkoon di def Gambia am na leader yu bari ñu doon fight Gambia pour am seen place yi ñoom nekkuñu ko du ko doon def Gambia te moom lu mu doon def Gambia ñoom defuñu ko woon ñoom dañ doon fight seen selfish interest ñu bari ci ñoom moom loolu la wax fi mu ne moom Mama Kandeh sax war moom bilifut ko who are you to believe Mama Kandeh because Mama Kandeh xam na ne yow doo ko musa sànnil carte yow UDP nga because wax nga ko buuba moom la loolu la wax xam nga doo mun a ñëw fii ngay wax ne keneen waru wax dara sa leader bi waaye yow am nga right pour la criticize leader jàmbur waaye yow sa leader suñu ko laalee rek problème moom wax na dem na waaye kenn waxut ko fii waruloo ko wax ñëpp a noppi because du seen leader plateforme bi yëpp ku nekk mu ngi noppi because Mama Kandeh du sa leader kon that's fine for him pour mu wax ko fii waaye gis nga kii moom ñëw na di criticize beneen leader ñëpp jóg moom waru criticize leader boobu waaye ku nekk am na right pour mu wax anything lu mu feel ne mun nga ko wax
des na ci yow nga agree ci moom wala nga bañ a agree ci moom waaye moom am na right comme li nga amee right ñun ñëpp benn right bi la ñu am. yow Jallow duma la faale sax yow problème Gambia te lii balaa ñuy jeex dëkk bi fii lay toog loolu moo tax léegi man damay ñëw fii ma mer ma ne sax Barrow nekk foofu moo gën 2016 coalition yëpp moo leen gën because ñoom ñoo ñëwoon ñu ne Gambie yi dañu votoon pour 3 years waaye ñoom waxuñ Gambie yi waxuñu dëgg moom moo am dëgg bi because moom constitution bi lu mu wax loolu la def dafa waroon na noppi because Halifa Sallah mu ne Barrow jëlal sa choice nga respect sa wax bi wala nga def li nga bëgga yow nga ne non Barrow defal lu constitution bi wax ku wax rek danaa ko yóbbu court te yow time bu ñu defal lool yow nekkuloon foofu you are not there yaa ngi yoon te dafale kon soo ñëwee respectal nga noppi sax nga bañ a wax moo gën sax waxal sax bul wax Barrow demal fa yow da nga war a noppi rek because nekkuloo woon foofu bu ñu koy wax nga fenal ñëpp nga def yëpp fenkat mooy yow yaa xam dëgg bi lii moo ñu indi fii te fii dinañ ci yàgga caakaan duñ ci génnee fii de dëgg bi moo ñuy génne because lu ñu dugal fii moom moo xam lan moo tax mu dugal ñu fii waaye fii dëgg bi moo ñuy génnee fii kon tey Mama Kandeh moo nekkal leader Gambia boo xam ne duggut ci njuuju njaaja boobu moom xiif woon moo tax àndul ak coalition bi because xiif woon waaye ñu àndoon ñu ngi woon xiif moo tax tey xalal bu Yaya Jammeh bàyyi foofu yëpp ñoo ko seddoo kenn du mun a taxaw ci plateforme mu ne la non man bokkuma ci soo ko waxee rek keneen kii taw wax kon dugga nga loolu moo tax nit ñi suñ jógee fi di démonstration access Yaya Jammeh lii day yëpp ay noppi coalition bi yëpp ay noppi kenn du wax ñoom ñëpp ñu ngi noppi because xam nañ ne laal nañ ci lu tax ñuy wax soo waxee rek ma wax nga sàcca $10 ma sàcca $5 soo waxee sàcca na $5 ma sàcca $10 kon ñun ñëpp dugg nañ ci kaso bi kon man pour man leader yi coalition 2016 Barrow nekk foofu moo ma gënal ñii ñëw ñii ñëpp dañu war a tàggat jël seen saak yi ñu toog ñu gindi seen xale yi waaye ñoom kenn du leen woolaat Gambia. Thank you. Yes. You know, what we would do is we'd have this, you know, specifically in English, typically in Mandinka, probably, you know, I would try to do, of course, a whole talk on Manjago, because I did have some, you know, misunderstanding from a couple of folks who really did not understand the direction of my advocacy, because one of the dudes killed someone that we know, you know, partly, you know, you have interactions with Moso Sang, you know, and to say, oh, Ousainou did not kill the cops often appear to some people as, are you trying to defend somebody who is alleged to have killed somebody you know? But what I'm trying to put across here is that in this case, there are several parties, but the two main parties is that it's the police and, you know, an alleged shooter. But the families of these people, because Gambia is so small that people know each other and we are all like interrelated in one way or another. So the whole point is that I know Sang as a kid growing up in the hood, you know, going to presentation of Mary as a student, you know, and as well I do know Ousainou, whom I went to school with, grew up with in the neighborhood. So these are two parties that I know. Of course, I did not know Pate, but I don't need to know you to know that something did not go right here, more so when it comes to killing of human beings. But the focus of today's conversation will be what happened in court that explicitly indicates that the government is very much complicit in the killing of the cops, and the government had lied to the people of the Gambia. Now, I'll just give a narration as per what happened today. You remember when Mama Jabi came to testify, or prior to that, when this incident happened, Mama Jabi recorded Ousainou while he was praying. And shortly after praying, you know, they were talking to him while Mama was talking about the killing of the cops, screaming on top of her voice that you killed the cops. Ousainou was talking about my white person, we had this problem.
She's giving out a lot of, the materials to other people. So Ousainu's problem was primarily, with the white person. And this is what he was talking about. And this is what led to him going to Casamas. Now, Mama being a different person who was talking about the killing of the cops when this dude had no business whatsoever to talk about the killings, was really doing something completely out of place. So, fast forward, she came to court. And they did ask her, yeah, you are the person who got the person who killed the cops, yes. Now, you had an incriminating audio that you circulated all over this country that claimed that this person is the mother of, is the murderer, and of course he had confessed to the killing of the cops, even though that was contradicted by the police, saying that they had, tracked Ousainou Bojang's phone from one point to another until they got to Casamas. Now, these two narrations. First, Mama was the one that got Ousainou Bojang, and of course recorded him, and he confessed to the killing, and there are recordings of that, and that is an incriminating audio. So that means an incriminating audio existed. Let's just give them that. Second, the police totally avoided that, and they claimed that they were tracking Ousainou Bojang's phone prior to the incident, during the incident, and after the incident, and they tracked him all the way to Casamas and got him. These are the two narrations that the regime gave us. Now, with these two narrations, which one is the fact? The fact is that the police did not in any way track any phone, because Ousainou Bojang at the time, they did not know who the suspect is, they did not know his telephone number, they did not know his name, they did not know where he came from. So you cannot track what you do not know. So evidently, that is just stupid. So that does not make any sense at all. So the only one that would make sense is Mama's narration. Mama's narration, because Ousainou got to Casamas, they directed him to Mama, and he went to Mama, and Mama started recording him. Now, Mama said when this person arrived, she suspected that he might have done something wrong. But Mama, having got the information that 2 police were killed in the Gambia, with prejudice, decided to frame this dude, on the basis of his, probably his mental state of being at the time, or his condition at the time. Now, upon framing this person, what did she do? She recorded him. And this recording is now Ousainu's best witness in court. When Mama came to court, Mama said she does not have the recording because she removed her SIM card from her phone and deleted her WhatsApp. People, listen to this. She removed her SIM card from her phone and deleted her WhatsApp. That is why she did not have the incriminating audio. The second narration by the DPP claimed that Mama does not have the audio again because her phone was spoiled. Now, I removed my SIM card and I deleted WhatsApp is not synonymous to my phone is spoiled. Those are two contradictory statements. Now, if there is a third part to it, the police, upon getting this so-called incriminating audio, transcribed it over 3 times and realized that there is no single part of this audio that Ousainou talked about killing the cops. And that is why they deliberately and intentionally came to court and said the audio is lost. Now, because the audio is lost, it was not brought to court. It's not simply because it was lost. It's because there is nothing incriminating in the audio. But this is the only reason why you actually arrested this particular person. Now, you came to court and you lied to the court that the audio is lost. You lied to the court is simply because Mama's phone, was spoiled. Or because Mama's phone, she removed her WhatsApp or she deleted this and that. And that is just a blatant lie. And the court has now determined all of these things to be lies because today, as we did keep advocating for, we keep advocating for the defense to make sure this audio made it to court. And today the defense presented the audio to court, and of course the court played it for the entire people within the courtroom to listen. Now, everybody upon listening to the audio noticed that it is only Mama talking about the killing of the cops, while Ousainou Bojang is talking about my white person here and there. So imagine, while I'm talking about a different subject, Mama is screaming on top of her voice saying, oh, you killed the cops. So, a few things here. Why did the government of the Gambia format Ousainou Bojang's phone? Because they did not want all his conversation and everything he was doing that evening to come to light.
But if the government that actually gets a suspect and knows that this suspect probably did or did not do this, or understood that, of course, his phone is essential to the case, why did they format his phone? To hide everything in his phone. Like your own citizen, whom you're trying to hold account, but you are deleting materials in his phone that should have helped the court. Now, is the government of the Gambia there to protect every citizen and to make sure justice is done? No. This is a criminal bent government who is actually out there to make sure that they incarcerate people on their own crimes. Because the fact of the matter is that you formatted Ousainou Darboe's phone. Now, you criminally connived and claim that there is only one shoe that you met, or the footprints that you met at Sukuta traffic light. Let's be honest, Gambians. You cannot go to Sukuta traffic light, a public environment, which is not just like an isolated, incident where you can say it is somebody's house and, it's just one footprint. This is a public environment where several people will meet, hundreds or probably in their thousands. You claim that there is only one footprint there, and you claim that is from Ousainou Darboe combat boots, just for you to bring this combat boot to court, and it did not fit him in court. You claim that you were tracking his phone, when in reality the phone was left in Bruford. What were you tracking? You told us that, he confessed to the killing, and of course it came to light that you were beating, torturing this particular person while incarcerated under your custody. You said anybody who has information about this case should actually, bring information to you. But, Mankajang went to Casamas and came back. You arrested him and wanted to actually destroy every information he came with. What is the government of the Gambia hiding? You said your witness was there on the day of the incident and actually picked the gun and hide it somewhere, but you did not pick it until after 10 days, and you claim that no DNA can be conducted on the gun. But remember, the vehicle they said belongs to Ousainou Darboe actually belongs to a police officer who has access to a weapon. Why was he not arrested, questioned, and investigated? But he said Mama received 1 million Gambian dollars on the basis that she has an incriminating audio, and she claimed that she's the person who actually got the killer of the cops. Today her audio made it to court. And the funny thing is, atoloko Mama la audio filita atolo bulole. But I be another audio fan and court, itoloko hani audio nyinta tendala je. Why Gambia? Kon bobu wax bi jehna bro. You claim that this audio was lost, and today the audio was brought to court, and you, the defense, you the prosecution should be happy that your lost audio is now found, but you claim that you don't want this audio to be tendered in court. But this is the incriminating audio. This is the reason why you arrested this boy. Why are you denying, the submission of this or the tendering of this particular audio to court? What does that speak to even the dumbest mind in the country? Your audio you claim is lost simply because Mama deleted the WhatsApp in a contradictory statement because her phone is spoiled. Now we got the audio and we submitted it to our, our defense team, and they made sure they brought it to court, and you are now claiming that this audio will not actually be tendered. What do you want? We found your lost audio. It will help you to determine that, of course, Ousainou really did kill the cops, because you said that is the incriminating audio. And you turn around and say, no, you cannot tender this audio. And you want the entire country to believe that what you are doing is the right thing. You want the entire country to believe that whatever you did in this case is the justice. This is injustice to the highest order. Nobody can actually, dispute that, because there is no way you can tell an entire country that, of course, this is the incriminating audio, but it will not be submitted to court. So that speaks to only one thing: government complicity. Government is completely complicit in this case. And, I've been saying it, and there is nothing that would change about it. It was a criminal, gang that ganged up against the UDP and specifically Yankuba Darboe, because you told us that the case was simply because, this person was at the Yankuba Darboe court case, and it was in that court case that people, were beaten or tortured, and they claimed that they will revenge to the police, and specifically to Pate Jallo. You went and killed it, nowhere to be found.
And today we told you, your own audio, because you can't find it, we will go look for it for you and bring it for you to court. And you are now claiming that this audio should not be tendered. Kon gur gi la lañ buga atol la kala audio mo atol la ko audio ñim filitale bin nata la audio sambanga na ne court alko hani audio ta dun naja moro sa atol lafta manal. But come to think of it, look at the chronology of things from the beginning to the end. They claim that they had a ballistic examiner, and you can see how criminals act in trying to outsmart people when in reality they are exposing their own criminality within the army. Now, the army officer or the major who claimed that, he was the ballistic examiner, claimed that the gun that he examined is one of a kind. He has never seen it anywhere. That is to say, it is not from within, the military, installations of the Gambia. That is to say, no, this is not from our military installation, so it is not done by one of us. But of course, the vehicle that the bystanders and the witnesses claim belongs to the shooter, that vehicle belongs to a police officer. The 3 military men that said that they were actually pursuing this particular gunman and he was firing at them is this ballistic examiner that contradicts everything these people said, that only 3 bullets came out of that gun. But the 3 bullets already shoot 3 police officers, killed 2 and left 1 injured. Yet he was, firing in the air and firing at them while they were taking, cover on fence lines. How comes? But let's talk about somebody who claimed that he's got a battle sock. But you got battle sock, what do you do on battle sock? You probably freeze or you hide and run away. But battle sock and you're still running after somebody who has got the gun and can always, turn around and fire at you. What kind of battle sock is that? Imagine 3 military officers claiming that they do not know who the senior man among them is. This is just impossible and is unthinkable. Within a military installation, there is nowhere 2 military officers would stand and they don't know who the senior person is. It's just not, possible. So as the case concludes, this is just where we wanted it to be concluded. And of course, this is basically what the defense is doing. There are 2 things that were to be established today. That this audio is authentic, it is Mama's voice, and Ousainou would actually say, yes, this is my voice, and I was talking to Mama Ajabi. And everything in the audio will be transcribed, and it will be proven that there is no single part of this audio where Ousainou talked about killing the cops or saying that he confessed to killing anyone. And again, DIG South claim that he was actually, using whatever Alpha Bravo was already dismissed from the court. That does not make any sense. And he claimed that everything was dependent on people, intel here and there. Obimo faniale de mona yara fanyuma sakundale police olo faga. Natolo mo woke. Mone ati nalbe nyum faniale be for all the way. This is over 35 lies that the government of the Gambia had said in this case. But didn't you find it funny that the government, let's say the president up till date has not even opened a lid on this particular case? And he had a big, event in Sokoto just last week where the shooting happened. And it is his first time after the incident that he went back to Sokoto. Why didn't he wish the Sokoto people or actually assure them of their safety and security? He will never utter a word about this particular incident because he is guilty. The regime is as guilty as anything. Of course, there is an incriminating audio, and this particular audio will finish your case for you to, of course, tell you that yes, indeed, he confessed to the killings. But no, the audio, you did not even want it to be tendered today in court. Go. Allah banyut ken, yalla nyap la fi nekkal. Ala be mbele jandi. Ala me mira no wala mankedi. You thought this is just a very poor person in our community, probably not, highly educated. We can just go and manipulatively do anything and just get away with it. Every action at every level only speaks to one thing: government complicity in the killing of the cops for some political reasons. And that is just it. You targeted Yankuba and of course the UDP. That did not work. And you said, let us bounce back on Ousainou Bojang, and you thought he's got nobody to talk for him. No, it doesn't work like that. We don't abandon our people in the middle of crisis. No. For other people like this morning, for me, let me just put that aside a little bit and just clarify a little things. The good thing is that in life, respect people if you want to be respected.
You don't know me. You've never seen me. You've not heard me say anything. You just jump simply because you saw one thing or another. You come to my inbox, you want to insult me because you feel like, oh yeah, probably, you support Yankuba Darboe or whatever. There is no person in this world who is perfect. Just as you want to identify, faults in other people, we can just tick boxes and tell you thousands of faults in what you say, what you do elsewhere. So I'm not like, people like Nana Makaita, whom you would, go to his inbox, provoke him until he insults you, and you use those insults and go and paste it on Facebook. I just come to my own world and write whatever I want to write, and I see what you can do about that. I don't even jump to insult people. I don't do that. That's not me. And up till date, I believe that this guy is working well in Brikama Area Council and is doing well for our people, and he could actually improve life and livelihoods of our people. I believe that. And I believe he does not lie. But of course, I also believe that he's becoming unnecessarily petty, and his unnecessary pettiness is leading him to say things that are untrue, and of course will be put on VAR for them, not because he intentionally wants to do them, but because he's so fixated about disliking another person whom you said if he's picked in your political party, you would leave that political party. And of course, this person probably felt that he was so much disliked in this particular party, it went to a point that you even discriminate people on, some kind of ethnic whatever shit and all kind of talk. If this person left your party to go and form his whatever thing, let him go, wish him well, and continue on the part of your party and where you want to see your party, because you threaten to leave if this person is picked. So if he is not picked and he left and he is doing his own thing, abulala hajo topoto moro. But you cannot be fixated on that person as if an opposition opposing an opposition. It's actually, it's just so demoralizing. So it doesn't really matter that, oh yeah, you maybe like or dislike this person more. There is only one truth in this world, and there is no monocropping to it, and there is no, one size fit all. And there is no perfect politician in this country, because if we want to hold everybody accountable to what they say, moro, kolen yakar de buñ ko yobé var na garaw de. But I will not go there, because I don't actually look at people. I make excuses for people for some of the mistakes they would have made in life, because I know no human being is perfect, let alone a politician. Because they have to talk, they have to speak to people, and of course, no human psyche is perfect that you will always speak perfectly. You can make errors, and those errors are excusable so that life continues, because just like any other person, we make errors. But don't jump and come into people's inboxes and start insulting and castigating them. No, anybody can do that. Anybody can do that. All political parties in the opposition, all you need to do is to cajole, entice people to join you. Of course, tell them about your plans and whatever you got. That's it. When we started talking about who killed the cops, the whole point was that they were trying to frame Yankuba Darboe, because they claimed that it was during his court case in Banjul that Ousainou Darboe was there. He was one of his guards who was wearing a hoodie. So what did they want? They were trying to frame Yankuba Darboe. They also said that the boy actually works at Brikama Area Council. What did they want? They wanted to frame Yankuba Darboe. At all you deep in Kuala Lumpur, I'll be there in tech. You don't even talk to me. You don't even ask me what you mean by this. You do not say anything to me. You come to my inbox to talk shit about me. You start putting videos of things. Look, one thing I know is I will speak in this country for 200 years or beyond or whatever, and until I die. Ita murune avoko karle afo janteng. Ayala kumu falinga kete. No, ntente wo moti. Ntente wo dinti. Because Intamansula political palasla, Intamansula politician, Alayalon Kilayalon, Hanimola Feng Tamansula, Adamaduma, we need each other in one way or another, because ni Wuluta Hadamadum Legacy, Kuli, ni Fatafan Hadamadum Leki, Chikakate body, now manke what the Kavoko, Soilanina, Walansoilanina, no. Don't all attend to them. Alayalon Kilayalon, those who don't know what actually talk, but those who know where the facts are. Akoleata Damin, Dolman from no water, or Motonyat. And even if it is somebody, look, Yankuba, let me tell you one thing. Yankuba blocked me since 2017, but I still stand to defend truth about things that have to do with him. These are things that I don't even brought to light. It has nothing to do with me. Who cares about anything like that? But you come to my inbox to insult me because of that person, I will tell you all the errors he also made. So you understand that even the person you're supporting is imperfect, because there is no perfect human being. But we make excuses for people because we like them, we appreciate what they are doing, and we know they would make errors because they are just human.
But let's go back to the subject matter that we are talking about here. I hope that the opposition just leave some pettiness and look around, how our country is suffering, how our people are suffering, how this regime is subjugating our people, and it is still using our own people to support its subjugation of our people just to, clinch onto power. This should be our collective endeavor to make sure that we bring about a regime change in the Gambia, so that we have 2-term limit in the Gambia, so we have a new constitution in the Gambia, so we make sure that people have decent livelihoods in our country, and not just for people to be there simply because of their own, material wealth desires for their individual benefit. What is happening in the Gambia is that we have a combination of people who actually run government for their individual interests and not for the collective interests of everyone. So if you within the opposition are throwing jabs at each other, you are just empowering those people. So until we understand that politically, it's important that no matter what our differences are, no matter what our own entities are, we got to put all of that aside to understand that Gambia is at a crossroad, and until we put our egos and personalities aside to come together to understand that this country needs to be salvaged. Because I do not understand, in a country of just people, that the police can take the phone of a phone of a suspect and format it and still go to court trying to incarcerate that person and his lactating sister on false pretense and false accusation and lies and deceit, when it is the same people who went out there to kill 2 serving police officers and injuring 1, and then come out to tell us that, oh no, DNA can be done, or the incriminating audio is lost. Today the incriminating audio was brought to court, and the same regime who said the audio is lost deliberately stood vehemently to condemn the tendering of that same audio, which actually belongs to them. What does that speak to an average mind? And then we thought all of those things can be put aside and we start castigating each other. Ako kinenenda ngo fale de ngo sisemi ya dingo wulu marse kono chocho boko wala bay dingo charindi. No. Ngo hanin dam male be nyinkela fa sanyi fa ngo ndanga aja wala nyam hanin dam malam fa sanyi tang. We will go all the way to Sanyi Town. There is no way this regime will escape with this, because the regime must be held accountable. And accountability is our collective responsibility. In as much as all of these people choose to be quiet, no problem. But you who actually would support UDP, you jump simply because you see one thing or another and you want to come to my inbox to insult me. Do you know what happened? When they actually falsely, accused this young man, and they went on to kill the cops and frame him, and of course formatted his phone, went on to pick shoes that do not even belong to him. When we wrote to the international community and all these international institutions, I made sure I copied UDP with their party leader, simply because it was the UDP they were trying to frame. That it is the UDP's court case that this person was at. It is at the UDP-led Brikama Area Council that he works at. It was at Yankuba Darboe's court case that he was at. And he was paid by politicians to kill. And of course, his co-conspirator met him in a mosque and of course provided him the escape vehicle. When we were writing to all these international organizations, I made sure not just UDP was copied in those communications, but I also made sure that Yankuba Darboe as a person was copied in some of those communications. Did any one of them ever even take a phone to say, we got this letter or we got that? No, but I was never looking for anything like that, because we are looking for justice and nothing else. Just a few of you, and it's not even like a party, it's just a few individuals, because one thing you got to distinguish is an individual does not represent a party. Because one thing I believe in my own conviction, is that these old people have done all they could to make sure that they maintain this party with resilience, because for whatever reason, nobody can doubt that UDP is the most disturbed party in the Gambia. Yela mulu bude, yela mulu fa, edol ke bayoldi, edol tajinte, edol nafulol kasara. What they suffered, nobody ever would suffer it in this country's political space. That is true. But they jump into conclusion to castigate people more than you. That is also true. But sometimes that is understandable. It's probably simply because all that you went through, if you went through hell, sometimes you think that any other person who says something is about to attack you. That is understandable and that is forgivable. And most times I understand that. I ain't got no problems with most of the time.
until it becomes extreme from an individual that I don't know, I have no business with, and you want to just show that, of course, you can show certain kind of attitude. And that does not represent the ideals of the party you seek to actually be supporting. It's just your individual lack of self-respect and awareness that you could go to somebody's inbox and start telling them shit. That's just it. And I deal with that decisively without any fear of contradiction or whatever somebody else think. No. Katu motante moti jam. Ola mutonyat. This is just what people got to understand. Now, we got back into the case again with the NPP. The same mama that claimed that her audio is lost because she actually deleted her WhatsApp had an interview with a journalist in the president's house. Because the house that, mama did that interview in around that, going to the airport way, I don't know how they call that area, I don't even remember, is it Yarambamba or whatever, belongs to the president. And the president's sister lives there. Mama was actually harbored by the president's family. So the first family harbored Mama, and Mama's SIM card was registered by the president's nephew. So Mama's SIM card of me, you see, does not own it. The SIM card actually belongs to the president's, nephew. So that means Mama is very much connected to the first family. It's the same Mama who was seen yesterday while Nawek La Kurang Utada, simply because the presidency was going to have a meeting with people they call cross-carpeters, and of course started castigating Nawek and its staff that if it was Jammeh's era, they would go to jail. But this Mama does not know that she belonged to the jails. And why is the presidency still entertaining and tolerating this Mama, that she would sit in the president's sister's car to castigate and of course caricature Gambians, when in reality a lactating mother and the brother have been in jail for over 2 years simply because of Mama's lies and deceit. So that tells you that the presidency is complicit in the killing of the cops, and the police can never deny that. You've realized that Mama's audio made it to court. You've realized that you were subpoenaed and everything that you had to say were just lies. You've realized that all your witnesses, everything they said was all put to zero in the court case. And now the audio you claim is lost was actually founded and brought to court. The reason you formatted the boy's phone, that one person had to fly all the way from the UK to the Gambia to come and present her phone, and everything from 8 p.m. all the way to midnight, consistently, uninterrupted conversations were all tendered to the court. What do you have now against Ousainou Bojang and Ami Bojang? But it was you that told us that it was, politicians and his co-conspirators that provided him the escape vehicle into the thick forest of Casamas. How then did you arrest the sister? Ale wande dingol, Torah. Ale la dimbaya la Torah. Then, toroxal seni askan almurunda ji alman fem soro no album for ale wande dingol faawo kam almurunda ko dengal man fen soro album for every year you go and sit and alkal kam you are doing an anniversary for those people. And when you listen to Pate Jallo went to when they killed Omar Baji again, this same police, he went there and said, Moli and Tolla police will fajan, but you did not see us going and fighting or killing people. Jumale atolla police will fall famole fa kodenk atolla mo falal te Gambia Pate Jallo and the entire police leadership, because you know everything about the killing of the cops, because you stationed a Pate Jallo at this particular location and made sure that the vehicle that everybody pointed at to say this is the vehicle of the murderer belongs to a police officer. Why didn't you investigate that person? Why did you have your witnesses to be just 3 military men who have the ability to kill at any given time? And then you turn around and tell us that, oh no, it's Ousainou Bojang, where? Ambulumadung, Asimadung, he did not even go close to the area. So what exactly are you telling us? Your target was to politically ban the United Democratic Party. You probably put Yankuba Darboe in trouble. And then that is why you claim that the person was at Yankuba Darboe's court case. And he was the guy in hoodie, but the guy in hoodie came out to say, I am the person in hoodie. So what exactly did the government tell us that is considered to be truth in this case? Everything they told us is a lie. Why would I say, man, let come Yankuba Konne, while you love this other person or you hate this other person? Until politicians understood that only a united front would actually oust this terrible regime. And then the regime, what happened is like kakistocrats are always twice as determined as people who basically deserve to rule.
And what Gambians need to do is to have a national condemnation protest of a third term. And of course, if the regime insists on pursuing it, go and of course vote against it. Go. If power really belongs to the people need to make sure their voices are heard. But you people will jump and support the regime. May they kill your own people tomorrow so you will know what is happening. What Ousainou Darboe is going through, that you desire to be defending the regime and even coming to my post to make it look at Omar or Omar. Ngo. Alama so my ke bani fadi wala ke koloni dolti. I'm not even scared of saying that. If you are happy that Ousainou Darboe and his lactating sister are in jail, while your family Tora, your Dimbaya Tora, Amila didn't want to be, Jahasi Sate Bacon, it a wala contano be femula because it take Adam Barola support. Go. Alama ye bani fafa or Yama, wala ye bani fasorong also nyasi fara. So you can understand how it feels. Because Joya Mantambiwala, that you see injustice and you still want to support it. Even if you don't want to really, outrightly condemn it, shut up. Can you come to my world to say, boy, because you support the regime when you know that the regime is complicit in the killing of the cops? But a Gambia police. So this is basically what I wanted to say, and to clarify a couple of things just in Manjago, because a couple of people sent me a message, boy, why you kisum dola ni boy, you wanna boy bunwane molen reko hunga neka di support. Man support mafiken. What dega fayala hamna pakobi. We went to school together. I know him just like I know any other person or my own siblings. But I also do know, Sanje hamna ko come like, just like any other kid, that see going to school, because my boy were teaching us and presentation, they were his teachers, and you see these kids back at Gambia College time, and they were part of, I think, Vicente Gomez, those Reboot kids, you don't mobilize you, of course you know them. Why Sunya wanted Degamoine? Of course, it's so sad. Halebunda Bohamant and the legi la duga police. Getting a good I wajuram sa. Establish a good sa. We dora juge training. Younger them jail no simply because Kena sinyom party la tuda. Younger them post no bena palace because UDP nyone kadi wane party then your fair ku. Younger capitalize you longer them ray party. But parengana lene kulen ray ko ku UDP la boka. Mo neka ku solon hoodie before. Brikama area council la mo iligay. His co-conspirators, then commit si bena jaka. Ni joko, motobuko yobu. And then, then ko fay halis. Halis buin ko fay sa part of it was recovered. No money was brought to court. No co-conspirator was brought to court. No mosque was identified. The shoes did not fit. Nobody could prove he was a rebel. Now the lost audio made it to court and nothing about killing of the cops was mentioned in it. He does not work in Brikama Area Council. He was not the guy in hoodie. He does not work for, Yankuba Darboe. He is not a member of the UDP. Kon, affaire bi, legi lan mo si des? Rusulen. Yen mi ñu doon wax ne man da nga bari wax du gëna fi génn fa you trying to defend a mother, and somebody told me, oh no, some of these messages could be doctored, but of course somebody flew from the UK all the way to the court and presented it to the entire court. And you know what they did? Because the past weeks, DPP deliberately refused to come to court because there is nothing in this case for the regime. And you know what he did? They brought in Wakawa, Wakawa was not working for the Nigerian Federal Ministry because Waleka Mulkin and Gambia as lawyers and judges to come and help the Gambia justice system. They just picked this person on their own. And if you look at his profile, even on LinkedIn, he is not as qualified as some prominent Gambians, but they will not give the position to Gambian. How can you make that person a principal prosecutor when in reality, I'm not even sure how long this guy has been in the practice of real law, not just teaching it in a particular faculty in some cheeky university elsewhere. But Alia Sambana now, Wakawa exhaustively, interrogated and of course cross-examined, the witness.
And the witness flew back, went back to the UK. All of a sudden, for you to come to court today to say, oh no, I have a lot more questions for that particular witness, because you know that the witness has already gone to the UK. But that's also very simple. What we could do, or what we could still tell the court to do, is that this witness was already proved, was actually approved to actually testify virtually. Now that if you have any extra question for this particular witness and you want the witness to be brought back, let the cross-examination be done virtually, because every information, documentation was already tendered to court in a flash drive, certified by the UK government, and everything that needed to be done was all brought to the court to prove to you beyond reasonable doubt that the government of the Gambia is lying against this young man and his family, and of course his lactating sister, incarcerated them on the basis of adiatan tolle min diata nyimbole kala lalmon kunoje anu wale atina Gambian kol be nyanda wulla ka ko nyim masakunda kurungola de masakunda tajine nga matol ko corruption man dara la masakunda. Why do you want to go and prosecute the Ports people for 20 million? This is the most corrupt government that has ever existed in the Gambia, built on lies and deceit, and of course feeds on corruption. And then to remove a corrupt government is one of the most difficult things in the world, because they have enablers all over. People who have business interests in the country, the kickback givers would always give them money so that they can continue their monopolies. This is what the opposition got to understand, that to remove a regime like that is almost one of the most difficult things. So it must be through the thick and thin. And you cannot just sit and say, okay, on the election day we are going to vote and the regime would go. No. It must be done on the ballot and in the streets. And of course to vehemently condemn all of its excesses. And that includes the killing of the cops. And the day they will release Ousainou Darboe, we will make sure that there is a national protest, on who killed the cops to the regime. And we will see what you, the police, will now do, because we know you all want to know who killed your men. The current leadership of the police force. And I have nothing against the current IGP. I think he's a nice person. Sometimes excesses happen, but the former IGP is the most disgusting person that has ever led the police. And criminally acting all smart that he traveled to China and he did not know what was happening here and there. All those things are calculative and decisive actions. Let's give you a comparative analysis of the IGP's actions and Yaya Jammeh's actions on Koro Ceesay's death. Jammeh traveled and Koro was killed in his absence. And when he came, acted like, oh yeah, maybe, it was an accident. The IGP deliberately knew that these people are not traffic police. They stationed them there on a particular day that has nothing, and a time that has nothing to do with their work. They put them there simply because a pattage law has to be put there. And somebody from nowhere came and, like a marksman, killed all these people, and of course left, and the IGP acted like, it is in my absence, I know nothing about it, and flew back, while the DIG was out there lying to the teeth to the nation. And then the IGP would sit and say, no, how much is that? Boy, you learn for tegi, yo yako gena ham. So, just to summarize that, just to summarize it, coin loe kaja chunwe, ole riba police fingawi, baja enja kuma, nam fingi bukulo, nakati na lo mobulung de casa mas, ana mobu no la jawm, nako jakuma, ole we need to bandwi. Na pikra na dente kuma nulo fingumba police de Gambia nulo na record bukul ana record loba record na muntu na je na seni rule banyandi WhatsApp all over awno na tepu ya be banda andi wolo kota jakuma wija kuma kuma ninga fingumba police tenne ko lentu ne fingumba police tem record na muntu ndondo na jakuma record winata nulo record name nulo ndo nako pona WhatsApp lo ka record chitkat, right? Now, ni men uluchunga prosecutor uboya muntu nana naka kaja kuma chitipi jakuma apana kapana WhatsApp pa mobile uluchoka na umni kupuri no pajari ukoto kuma wi mpana kapana WhatsApp rin kam kato audio ni mjani uluka tultu uboya lentu no nero ko lentu afingba police kakapani kaja kuma mobile chokurolo nyaka ngamatu nguko tapular.
right? So nganya kan tepularangi, you know, abu kunya ni me na ko rotindiko na nyeji bu police just putting na familiol na tebuke na tebundi fingulu na kadu ko enda fingarului ondo boy uchintu wina na tuwine ko kaja pate jallo au jaka UDP jaka mo bukal lukam pate jallo mlo na ka kapani ndi fingulo mbande pani ko tu par banya, and then you just expect everybody to shut up banya ka chadaka no amal mo no dona ni ya chu boy nja fingo bam fingulu bi kamp meya kam banya ka polenti bi par ba police ba fom fingu bu kombisan. So comment na chunko nga paper puri mjan tandi audio ni na jananga ko mondu ko niem bu pana ni ndule biya ni ndule record pujol awi jang ko mo boy bi fingumba police tenne ko lentu ko manulu fingumba police. So confession no mutana na nduno audio no mutini ndundi legi ngi chikima audio baja ko mo audio ni kanyeju ko to purwe manjane bu kulija bu ko audio no mutino kamba mo boy mutana na ko mo boy fingumba police awin nanje ko audio kam film mubu boy mutanana legi babia ndi boy papujo ko legi audio ndundi ngi play renu jaga chikimba putenti boy jati ko manulu fingomba police ndi indi ba police ka kana kaja ko audio de ka play lirati we chuno mutanana kamba nyamba jimbling tu manjako ka panat de defend manyaka defend rubarare ka gusko ka bati Gambia because nyandi ka pudi pijana nata na fingba buku banya out of nothing and mbaja manyante fere mbaja no jarit ka ka gusko burti unta na ba pani rim ka jakuma all this manjako alcalos you have to come and support this regime for what? This is the most disgusting regime ever in this country. Ma banya mbudu ka poni ngal nyambla yu buka jakuma buka tibandaro ka kata ka jakuma you have to vacate your lands using this nonsense reef division. But you will not see any problem with all of that simply because banya wakata pija mtefu ngeja jarit baka fingi ne baba mdula mene jarit. So the fact is not simply because oh no I'm gonna puja me undong ngam finga brore nyana bake fing bukol. What have these cops done to anybody just for you to go and kill them simply because my name is Pate Jallo and a Pate Jallo has a problem with the United Democratic Party? And then you did not only stop at killing me, but you frame another person claiming that this person was actually a UDP member and works at Brikama Area Council. How can all of those things turn out to be lies? And then you want the entire country to be silent about it. And you want Sang's parents to be silent about it. You want Pate's parents to be silent about it. Every year you call them, you say it's an annual whatever, when in reality, you people are the cannibalistic vultures that kill these cops. That's just the fact. And today that has brought to light. It has been brought to light in court that you claim the audio is lost. The audio is brought for you to accept it. You are actually vehemently condemning, its admissibility. Lolendi daw. Mafang na yana yobu boy bi kon ngene mo re police legi lolendi daw. That speaks to one thing. Chronic injustice within the judiciary and of course the justice system of the Gambia. The Ministry of Justice is the most disgusting and corrupt institution that exists in that country. And we will not say it, with any prejudice. It's just what exists. Because after everything, after police investigation, they must have submitted your file. You must have reviewed this file. And you still went on to take this person to court. And you deliberately had already formatted his phone. You actually went on to lie and fabricate stories against him. You actually said you used codes to actually get him. Everything that you've said about this young man was a lie. So that means the police are in complicity with the Ministry of Justice. So who is innocent? And that includes the military, because the military actually claimed they did the ballistic examination. When we talk about institutions, we are not talking about, everyone in its entirety, but individuals that did actions that are not in order in representation of those institutions. So the Gambian National Army has a question to answer with its, men, or probably a man who claimed that he actually did the ballistic examination. That was fake. How can the army actually accept to be used as a tool in a case like this? But simply because you have one of the worst CDS ever, where men cannot even have proper uniform, and you still want to tell us that it's a good regime, it's a good government that we have in the Gambia. People that claim that they will bring a bag of rice to $900 and now it's almost $2,500. Ngo, barabu ka foko jamu opposition ala kordal te jamu the regime support ala kordals. So this is basically what we wanted to bring to light this afternoon, simply because everything that happened in court and in the conclusion of this case, it just gives me that pleasure that, of course, everything we had advocated for and had always, said that the defense had to do was done. Because I wasn't sure why the defense never wanted, or probably they were just silent about it, did not want to bring this mama's audio.
Oh, they said, oh, the honors was dependent on the prosecution. No, the audio was to come to make sure that no single part of this case is left behind. Beyond reasonable doubt, we have proven that government of the Gambia is complicit in the killing of the cops, and they cannot deny it. That is why they have always remained silent, because they can't say anything. I actually want any single person in government to contradict anything that I've said all throughout these 2 years about this particular case. No single person would have the guts to say a single word, because they know, and their silence is complicity and guilt. So on that note, ladies and gentlemen, you know, supporting this regime is just supporting evil. Supporting the regime is supporting continued suffocation and, you know, suffocation of our people. Supporting this regime is not supporting good governance, it's supporting your individual selfish interests, unless otherwise. And it tells a lot about the kind of people in the regime. And those that sometimes we think that, oh yeah, this is academic, we should believe in them more. You know, integrity is not about how much education you got. No. An ability to move things forward is not always dependent on how much, you know, books, how many books you read. No. It's about your desire for positive change and, of course, the goodwill that you have in your heart for the greater masses of our republic. No matter how much education you get, if you are not honest to yourself, you can never be honest to anybody. So don't even allow people to try to discriminate you on the basis of terminal degrees they got. You know what? You know, I don't try to downplay education, because it's a very important thing for somebody to do. It's a whole rigorous process to go through. But all in all, what does it do? It should build your character, build your reputation, build how you actually behave in society, and build how you defend nothing but the truth. But we have seen people with highest level of terminal degrees becoming the biggest liars in our society, the biggest deceitful people in our society, the biggest, criminals in our society. And then that gives you the question, why do I need this? But of course, somebody else's profile does not define the need for you to actually get terminal degrees. That is just who they are, and that is how they were cultured. Uncultured people, no matter the amount of education, can never change them to be good people. Self-centered people will never change for the greater good. And no more jamabe olukono wolkama wala nyam. Moro. If I see the likes of Ismail Sizemini Alonko, they are first degrees in their, their PhD degrees, their first years were paid by Yaya Jam, and you will be able to go, Yaya Jam, money. Oh no, yo, maybe you support Yaya Jammeh. I don't talk shit about Yaya Jammeh, because man, yalla num xam de moy. Look, I am a grateful person. That government gave me an undergraduate scholarship. That government gave me a postgraduate master's scholarship. And part of my PhD was not really paid by that government. But because of that master's actually enabled me to get a PhD scholarship to get on with whatever. So no matter what, of course, I agree with the excesses of the regime. It was bad what they did. It's not good here and there. But I am not that one to come and I am not someone that you do good for and tomorrow because you did something wrong and I come hey, don't me Adam man, yo Ismail si Yaya Jammeh mu fail la sa school fini yo ngay tobaka dal xamulo sa loy wax. But you are in coalition with that person's political party. Every day you are talking shit about. So that tells you a lot that you people don't really believe in anything, and you don't even believe in your own political party. You don't even believe in the establishment you form. You only believe in, let me form this particular thing, move, get a job, and of course become the mouthpiece of the regime. All these other political parties that claim to be in whatever, either, in a coalition with the NPP, they don't care about their political parties. They only care about their individual political positions, so that they can continue to milk the nation. And it has become a political strategy, just like you studied in your PhD, the bombing strategies of young people in cyber cafes in Brikama and of course in the beaches. We need to look at the bombing strategies of politicians by forming a political party and just to join the incumbents thereafter, and then of course get a ministerial position and become the mouthpiece of the regime just for survival. It's a means for survival. This is what I believe in. And none of them will actually open a lid to talk about the injustice by their regime. But of course, ethically, you might not actually have the right to do so. Just like many police officers know that the regime killed the cops, but ethically and of course in principle, they cannot say anything. We feel your pain.
And we understand that, we don't really hate the police. We love you people because we don't want you people to be killed again. Just like Sang and Pate were killed. Just like Auntie Jawo is deliberately neglected and not even taking to taking to foreign treatment as recommended by the medical practitioners. That tells a lot about the regime. Just like their classmates, the people they trained with, wanted to go and see Auntie Jawo in the clinic and they were denied access to her. So all along, the regime has been hiding and hiding and hiding and hiding all the way to this day. Albara tonyala, alkamaman tonyala, alka tonyafo. Anuntedu lara loko funding ke masakundala benyu masakunda buendila, not an older person, because this government needs somebody almost a little younger than them who will go foot to foot, shoulder to shoulder to make sure that they are confronted vehemently for them to leave. And that is what I believe in, and that is what I seek to support, because we are not going to, stay out there and of course stay on the fence or on the peripheries. No, we have got to the level that the Gambia, what's got to happen is that we must make sure that nobody stands on the periphery. Because neutrality in the face of injustice is complicity. And that is what I believe in. And I'm going to actually go all out there. And of course, we will talk to our families, we will talk to our friends, and we will tell them reasons why they should not vote for Barrow ever again. Because Barrow's regime is stained with the blood of the cops, and of course they know it. And of course the deliberate incarceration of innocent Gambian, and of course injection of abject poverty on our people, and of course institutionalized corruption and malpractices in government. And the deliberate removal of the Auditor General speaks to only one thing: a very corrupt regime. I don't want to tend to for another time. Thank you very much.